Please be seated. Two, Chief Whip. Chief Whip. Two. Order, honorable members. We continue with the debate. The floor is open. Honorable Minister of Communications and Innovation, Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗥𝗢𝗓, member for Mahalape West. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢𝗢 ke a robala mo parlamenteng. Tampolaisa ba hiri ba me ko Mahalape. Ya no bone ba tsa re ke a robala kwano. Wa itse re go robala mo tirong ya wa kubiwa hela gone mo. Gona go kubiwa mo tirong. Mr. Speaker, ke leboga thata go re bo mphile tshono e ya go akgela mo kganye ya Botswana Economic Transformation Program. Tota Mr. Speaker, nna ke itumela thata gore be re le hatsatsi eno re bua ka BETP ka gore ne ke bua le Vice President ke mo VP this thing na ke bona ile gore re dukulogile sekele ya no re boetse ha re simolotseng teng ka gore ke a gakologala ha re simolla ele ene VP a eteletseng kganye ko pele o tile le di consultant re rutana go tswa ga nna di lebo ga ta ka di project tse president na bua ka tsone ra re go tswa ho mo go ene document ne ga ntshiwa NDP 12 ya no e shortlist di project tse leng gore ra di bata go di dira mo dingwageng tse 5 tse leng gore di ka re isa ko the true north go re batang go a teng jaanong be go gore di ta parlamente ya discussa sectorally ra ba ra discussa di PIP e le gore ke madi a manang le gone go dira dio tse e be le gore be ra wela mo go dio tse tsothe ya no ke sone se ke re nna ha ke bona re le teng ka gore re gone ha ne re simolla teng Mr. Speaker gongwe re ka bua mahoko a kileng a buiwa go to go weditswe tota go weditswe re heditse ha gona sepe se sengwe se re ka se bua Mr. Speaker re se setseng yaanong ke gore re tse tsone tse di kwadilweng rona go maphateng re ye go siana le tsone jaanong and make sure gore they are implemented. You can see gore this BETP together with NDP 12 calls for robust resource mobilization. It talks about the financial strategies. It talks about the triple P funding.
e leng gore ba ba ikemetseng ka nosi ba tshwaraganetse ditiro tse le puso. It talks about community public partnership le rona hela mo motse wa mahala pe re khona gore re tshwaragane ditiro le puso re bua ka di donor funding. These are the robust resource mobilization tse leng gore di a diragala. Then we are looking at also the self-liquidating project. Jaaka mothusa Tautona ntse a bua ke tsaya gore dilo tse ke tshoboko BET ke tshoboko e re hileng lesedi re le gorumente o mosha ebile go a supagala ka gore ba kile ba bua gore re kotobolotse hela ga dom koraga ya ka go ntse yanong go a supagala through BETP gore go nnile le process, a process ene le gore involve batho ba le bantsi le ba ba ikemetseng ka nosi ba neng ba nna mo dilebong ba dira thulaganyo e gore re dumalane. So tota Mr. Speaker go dumalwane go weditswe tota go se thola gona le magoko a pa re ka buang Mr. Speaker na ke leboga gore yanong re simolle re hunele dithako re tsholetse di sleeves and go Ministry of Communications and Innovation, and indeed go Mahalape West constituency. I'm ready to take up anything that will assist and develop this country, and most importantly, turn around the economy of this country. I remain ready, Mr. Speaker. Thank you very much. Honorable Assistant Minister of Justice and Correctional Services, Member for Mahalape East, Honorable Augustine Nyathanga. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Kawana. Mr. Speaker, otang khakolla mi ha ile gore ke go utule sente mo mosong. O no supile gore ka gore Tautona o tsere nako yone e kalo yo gora gore o tabo ba khaolela nako o isa ko position. So ha ile gore wa tsamaya. Ka ha go ta tsamang ka teng ke belela gore go ka se ke go irahala jaaka o no soleditse. Ka lebo. Nya ha ke khaole nako e be ke isa ka ko. Ne ke bua gore mo di speakereng tsa bone tse mo motseletseleng go ra gore ba bane ba ka tsa awara palo ya bane ba ka tsa awara ke yone e kgaoga, but otherwise re tswela ka dibete. Honorable Nyathanga. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke tsela re khanye tota. Procedure, Mr. Speaker. Sija Honorable ke khonere. E bata we thalosa, Mr. Speaker, kore motseletselo gore palo ya awara ine ka siama ha ile gore ano e nna 1 but ha ina 1 2 1 2 a hora re ntse go tshwana hela mahoko a le hora re ne le mahoko hela, Mr. Speaker. Honorable Nyathanga, let me just confer with the clerks. Thank you very much, Mr. Chair. Ne kere tota kanye re buile Tautona o ibuile khantile ne ke lebeletse ka ha ka ba ka o lengwe ya la road ne re lebeletse ka teng mme go a supagala gore ga gona yo khakala thata yo ganana kana go mo go botlhokwa ke go thalosa ke ne ke na le reo ke ditse maabane ya na re le ko mookane re thalosetsa batho mme batho ga o ba thalosetsa jaaka ne ba ka lengwe ke le lebeletsa batho ba reetsa. So Mr. Vice President, ke tsela gore you have said it all. Kana pele no go na le kompone engwe ne na le tagline e ne re diamonds are forever, but reality teng ke gore we cannot go into that space anymore. Se re ipona re itemogetse gore ha re ka thola re tshela ka ditemana. We need to diversify. Hence this program. My approach is going to be different, Mr. Vice President. I agree, everything. Se leng gore se kwadilwe. Ke ne ke batla gore jaanong re dire a risk assessment for this program. Because the program as it is, very, very good. Then re tshwanetse go re lebele mo risk assessment philosophy. Re tshwanetse go re lebele or in the context of what we have said, what can go wrong? What are the safeguards tse leng gore re ka di dira go sireletsa this program?
Mr. Vice President, or historically, this country has done very well in terms of planning. Execution. And I think in our efforts to make sure that we transform this country, we need to look at issues of poor coordination, those bureaucratic red tapes. What is it that we are going to do differently this time around? Because we don't want to find ourselves we have failed because something did not go right. So, and this, Mr. President, makes me think, we have got organizational inefficiencies. And in this program, it's very good. But we need to make sure that we fill in those gaps. So I know through monitoring and evaluation, we will get reports. Mr. Vice President, let's look at these structural and organizational inefficiencies. And the proposal I make a very high-level entity. A proper project management approach to this program. We must subject this program to proper project management so that we know at what time are we starting this, at what time is this finishing, so that we then build in short interval controls. I know in most cases sometimes we can do as ministry, but history has told us it has not been effective. So kibata rena le a governance structure. Even if you have a full minister, Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗢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 𝗔. Because that was my proposal. I put it down. You know what? We need a full minister who's going to play checks and balances, who's going to have difficult conversations with other ministers. This is not happening. Why? And I also has some essence so that we build in short interval controls. When you look at the very nice concepts, how it's our land board. We are talking about this program, we want land allocation, and not only land allocation. When you want to do change of land use, it's flowing. But I will tell you, with the current structures, there are gaps. We are going to have challenges. And the Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗢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 𝗙𝗙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 𝗙
Because this program, ha e ka se ke ya take off sentle, will have problems. I still recall gore no khona gore nako e ne bo re mmusihadi ba le bana le di-programmela tse di guditseng go twe you can do business in your areas. Mme ne re ha o tsena ko land board o ba ra gore ba gaetso kana re utlwile go bua mo radio, can I be allowed to do so? Bo uta go ta nya ba ke wa bua nyala ko parlamenteng le mo di radio. Ga ra change se. That is why I'm talking about risk management. We need to have a unified risk management approach where we subject this program to so that we're very clear on what can go wrong, what is it that we are going to do. Lastly, Vice President, we are going to be very ruthless when it comes to prioritizing. For this, little timelines that are debating. But I think also we need to be alive for the number experience ever since ke berekela government ke constructive feedback. It's high time we operate like a corporate entity. But more government, because at the end of the day I'm going to get a salary. At the end of the day I'm going to get an increment. So we tell the culture there needs to be re-examined. We need to make sure that we need disruptive leaders by Longore that are going to challenge the traditional orthodoxies. It's not going to be business as usual. On that note, Mr. Speaker,
this is something se e leng gore ke na le tumela gore in the history of this country we are going to be remembered gore re ithetse go na le dikgwetho but we did not fold our arms. We had a proper thought process, but we just need to guard against it. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable Member for Sorai West, Honorable Onalepelo Kidikilwe. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ke go dumedise mo tshokologong. Ke dumedise le ba Sorai West. Ke dumelana le pampiri ne re bewa ke Motlisa Tautona ebile le ministera wa lephata la madi. Ke dumela le yone ka botalo. Go a ka nna e rulagantswe ka botswerere ka ke tlhaloganyang ka teng. Ke sone se se ntira gore ke dumele. Mme gongwe ke gakolle hela ke re Motswana re maswi ke tswa kgomong ke le phepa selabe se ta le 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗎. Ke tswa kgomong ke le phepa selabe se ta le 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗎. Thobeng ke le phepa selabe se ta ke thoba kgomo a ke re mno gore. Yaanong ke ra gore ka ha rulagantsweng ka teng ha re e ka salwa morago ka ha ntseng ka teng ke boammaaruri e ka hetola itshwelelo a lehatshe ya ba ya hetha mmereko. Mme jaaka ne ke bua sane se jana kana ga se yona e rulaganya jaaka e le ene Minister of Finance a taba le hands on tsatsi le letsatsi go bona gore tse di a dira. Mme ga re go nne le ka ha e leng gore ene tsatsi le letsatsi kana le phata la gago tsatsi le letsatsi ba ta ikgotsagatsa gore jaaka re ne re eletsa gore go diragala sengwe le sengwe se diragala ka ha re se beileng ka teng mo mmepeng gore e tere ga go pala e be e le gore le bone ba bona gore nya go padile ka gore gongwe ne re le phoso ga ka ne re dira thulaganyo e ne re e dira. Mme go a ka nna ga ba ka e sala morago supervision ya nna teng mo diprojecteng tsa goromente ga se ka ga nna le go ikgatholosa ra bona jaaka ne di withera ga gongwe project re ga e hela e be e supa di-defects liability ha ngwe o ithela e le gore e tule di-stage tse dingwe ga e ne ya agiwa ga gona marine force a tsentsweng mo foundationeng ga gona borikwa se ntse e tsweletse ya agiwa ke gone mo e tare ga e hela be ebile e crack. Mme e le gore ga re bua ka infrastructure e leng gore re bua gore ke dingwe tse di ka hetolang isolo ya lehatshele ra e le gore ke e agilweng sentle infrastructure ka maemo according to ka e designweng ka teng. Yaanong ke gone mo e le gore ke dumela jalo gore this document e re neela gore e na le 39 enablers. E bua ka social protection, agriculture, infrastructure, healthcare, mining, education, tourism and energy and financial services. Mme go raya gore tse ha di dirwa sentle di tsotlhe di ntsha maduo ke ba maru di ka hetola itsholo la lehatshe. Itsholo la lehatshe ha re bua ka ya ka gompieno re bona ile gore go ta thulaganyo ya bonno ke nngwe ya dikgang tsa social protection tse e leng gore batho ba ntse ba sena bonno mme ba ta bona bonno jaanong ba ntse ba sena mo mahelong a siame batho ba ta bona bonno. Mme hela le yone ya ka ke bua e re ha agiwa mantua re bona a sha ne kgona gore ga e hela ka engwe e ba pele nna halopeng gona gale e be thubiwa be ya bua gape sele immediately mo ga ela isa ba tsene bote e be ebile dimolisiwa e be ya bua gape sele e ne hela maloba ke takwano twa teng e le gore e go se go tswa gore ha ne kone ya giwa o ipotsa gore ne ya go ke motho ntsi yang ka gore gantsi ga ile mo di-structureng tsa government kana mo di tsa government go password certificate tsa tuelo according to stage 1 ke setting up le slab go tswa ha bo gonna brickwork. Mme ha motho a ntse ta duela motho o ikane ke tsela o ipotsa gore o na a duela eng ene ha na a ntsa di-certificates a authorize for payment ya ne motho o ntseng jalo e le ene o na a supervisa project gore dio tse di kgonagale go nne le sekao hela le tsere bana mabane kwa Namibia go supala gore Tautona o tsere tshwetso ya go kwa ministera yona e teletse go lephateng la mines a e tsaya le Tautona bibele a ipapile gore yaanong ke tabana go lehatshe le a lentse le taba jwa ke batho ba e seng batswana yaanong le rona ga re ka ta gono moša Tautona ke dumela gore go ka goroga gore batang go a teng. Ga re bua ka agriculture re bua gore ke nngwe ya dilo tse di ka hetola lehatshe ka boammaaruri. Agriculture ra temo thuo go the ka temo le ka thuo mme kana we need land ja go mpiona go na batho ba ile gore ha ke ga se ka ihela ko ke tswang teng ko Malatswane
gompieno ga be go leng ka gore ba letsetse gore ba neelwe lehatshe mme ko re na bana le masimo landbody ba isupa gore motse o ka golela gone ka koo e be ntsha gone ka kone e le ka masimo gore e nne bone landbody tse gore o ba sešwa ka ga sa e le yengwe ke ano dilo gate di ko Francis Town ko dits nna nka dumela gore go le mo go thogale go bo go berekege sentle kana ga go ntse jalo ga office e ka nna mo district nngwe le nngwe yone e ko Francis Town ele kana monata teng gore ga e le gore ga go bereke e ko serwe mme ya phiko e bereka ya mahalape e bereka le ha se ga ke la ema hela e le gore ya no ga gona temoko e tswelelang teng batho ga ba yuedisa tsa bonno ha se ga le ka ke la ema mme ha office ile ngwa hela e le gore sengwe se se phaela teng ha e nna le problem le ha se le ta ka gore go tswa mo dibete go hela ko no se ko botswana helang teng ke Francis Town ya no nna ka ke santse ke ga kolla gore ke kopa jalo gore ha ne le nna ke ka be ke re a re thubeng officially tota re sa ithube le gore re establisha tse di nyenyanenyana tse di tla e feedang yone gore ha le body sna go ba be le gore sengwe sengwe sa heta gore batho ba tswelele ka go dirisa le ha se ka ba le ileng ka teng ke ne ke dumela le tautonana gante le ha se ka yana ha motho a netse concession a gore a yo go dirisa la hatse kana ya kompeno rona re bona go na le bane ba tile go dira uranium ka kgaolong ile a serudi mme ba ile ha di se go ba tsamante ke ke ba letsana go ngwe ba re ba go Canada le taleng ya no go ta go tseka gore ba ile ga ba supe gore a ba santse ba le kgathego a go ta kwano ha go itse gore a santse ba ta bua ka gore ba tswana ba ile teng ba bona di ba sa teng le hana ba le teng ke matota na ke a teng mme o ne ke a ile teng thare ka ba ke matota hela gona motho o ka ya no go ra gore mme ba tshwere teta ene le gompieno ha gone o ka tangarnya ke bonye gone ka gore ya no gone mo o na hanela gore a ta go heta mebereko ya ka tseleng tselo se ke dimala le tautona gore ke dimala khanye ne ka tautona gore a motho a se ka nna ka re ha se ke la gagwe o na hanela gore a ta heta mebereko a ke gone o hira batswana ya no ayo ka gona o hira batswana a ta hanela gompieno la ba bangwe ba ko mashoro gate ke ba se kana ke bone malo ba tsentse mo planning gore ba ti he le batho ba bona sa ba bona ko mashoro dingwaga ga bona se se ba se dirile ya no se ke se dumela gore ke dumela khanye le gore ha ile gore ga bana se ba se dirang ga ba itse gore ba kantsha ke sa janya le mo mu ka gore na dumela gore ba sontse ba ntse ba e ja batho ba ya no a ba tselwe go se seneo indelo yo ka kgona go dira go ntsha kese gore a kgone go hira batho mo kgaolong ka rena go ga rona ga kgaolong ya rona bone ye ko tse tharo tse di kontetseng ga gona la ha ile shopo tse di tsona tse di ka hirang batho mme ka tse dintse ya lo ke dumela gore ha batho ha tse concession go neetswe ba baswa ba tata ba hira batswana ba ba tatolang le ha tsele le ya ko tautona a batang go lisa teng ka tse dintse ya ke sale ke supa gore me gone ke go emeno ke mo tsa tautona. Honorable Member for Nkange, Honorable Mwalusi. Ka leboga Honorable Speaker. Gongwe ha ke semolola nka semola la kere ke ne ka letswa ke batho ba kgaolo ya me ba le bantsinyana maabane ba sena go utwa mapalamente a mo lepolole ba itumela gore ba gona elwa metsi ya no ba re kana bone gore puso ya UDC yone ba tabantse ba tswelela hela banwa mo dinukeng ya no ba re ke ba bolelele gore nya mme le bone ke batswana ba thoka metsi ya no ba bona ba mo lepolole ba so yana gore re bana le moleto wa phatisi ba celebrate metsi mme le rona re batla go dira moleto wa 𝗓𝗏𝗓𝗏 le rona re celebrate metsi mme ke tsene mo sethogong Mr. Speaker. Mr. Speaker. Point of order, Honorable Barunga. Nya ne ke re ka re ke ba akanyetse mo kaoleng wa hale a re maparlament a mo lepolle gayo nya re shima mona reng ke o lo ko monno ko khone ke re shima mona reng honorable Kano Hante ha o santsa attendile seng ke a leboga. Honorable Mwalusi. Thank you. Nya me ke a leboga gore re ne ke sa mmone ga bona me gongwe ke tsene mo sethogo Mr. Speaker ke re this program motsatatuna tanka yone ya transformation nna ke dumela gore gona le sengwe se se shota mo teng there is no way you can do transformation in this country without changing the existing legislation e leng gore e dira gore go dira kgwebo mo Botswana go nne thata Honorable Speaker gona le di council le maphata a tsone a tshwana le bo bailo a diretswe go dira gore batswana ba se ke ba kgona go dira dikgwebo gore the main objective is not or doesn't appear to be to facilitate batswana. The main objective looks like is to frustrate batswana.
I'll give you a number of examples. Ke na le mogwebi ko kgaolong ya me o ileng gore o dira daycare center. Sa le a simolola ka January o dirile sengwe le sengwe se se tlhokagalang. They will come ba gore ba re go shota selo se lewa. Kore they don't do the whole inspection ba go bola gore bankanya hale. Ba ta ba bona phoso engwe hela ba bo. Bo bankanya phoso ka moso ba ta gape until a whole year. Gompieno ana ba mo tswetse ka gore ba re a dire a separate toilet ya moapei. Mme go ntse go na le toilet tse di a ikopela gore bogolo mpha sebaka. Procedure, Mr. Speaker. Ke tswelele ke rana business What is your point of procedure, Honorable Kwapa? Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re ka re motlotlegi mo a losio la tlhabatswana ha re lephata le la baelo, Mr. Speaker, ke lone le go le dira di-inspection. Ke rata ke mo tlhalosetse jalo gone gore lephata le la baelo le itebagantse le go inspecta goreng a tse di dumalano mo molao tsone di a diragadiwa. Go na le maphata a leng goreng a lebagane le gone go inspecta goreng a tse motho kana moikopedi tsa a tshwanetse gore a di dire o di sala morago, Mr. Speaker. Mme di dirwa ka thulaganyo e leng gone goreng moikopedi pele ga a batla go gweba ka daycare center o isa go lephateng la SNCD under lone lephata le leng gore le dira le di-daycare center, Mr. Speaker. Be go na le maphata a leng goreng a tla ba itebaganya le tse ba tshwanetse gore ba di-inspector jaaka la fiscal planning, Mr. Speaker, ga mmogo le la public health. So ba baelo bone hela ke go lebela gore a di baelo se di setse morago. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, o ka bo clarifyile. O ka bo le clarification kana wa mo correct. Ona moles. Me kana na sa reetsa ka gore na robetse. Ke rile maphata a mo counseling jaaka not necessarily gore baelo ke yone ke buang ka yone. Me ke heta ka Honorable Speaker kere, let's try to fix the laws that make it difficult for Botswana to do business. It means it thata melao yone e leng gore e dira gore go nne thata. Me ha ke ntse ke re ditse gape ha ke a utwa gona le lenaneo le tsipameng to help small business people. We are talking about big projects go tisa di investor, but gona le batho ba Botswana ba banyane go kgaolong ya me, for example. There's a lady who makes bricks from plastic waste. And Honorable Muluzi, we have problem here waste their plastic. So if there's somebody like that willing to collect the plastic that like you I did it we talk of facilitating, we talk of funding. So in this project, BTEP, hake out of Papa Madia Center or Amibo Sida, but are they going to be transformed the Bakono to Zabatwa? There's somebody on about who manufacture feed. Una leka ayago sida sida be marairnya harke resante re lebeletse re tatsana go nyana gore go thusa aba ona partner le mongwe a tswa konte an investor who wanted to invest go kgaolong ya ebe investor a mararnya mme gore ka gore sante o dilwe ke sida nna nka go naela stoko wana maorana gore ha ke ta at least Batswana ba itse gore feed ya mentse yang gore a re ta re manufacture be ba tse ba itse Department ya Ministry of Agriculture e be gana e ba raere no ba tsentse gore ba prove gore ba rekile 70% of that feed locally be gore gore motho wa collapse, and those small business people would create more jobs than reka emela gore go tana le factory ko Phikwe be gona le factory engwe go Gaborone be gore batho bote ba emela go kgaolong go di kgaolong ba ta go Gaborone re ntse re itse go Gaborone a gona maroko ga gona eng. So let's try to come up with projects to help small business people gore ba kgone go dira tiro ene ba gona go dira a hire motho a mo bedi batho ba bararo, and we are spreading risks ha re dira jalo ke na le mongwe na nteletse just the day before yesterday a re ke moruki o na ane tse chema ona approve tse chema sala anela le kwa la approve ka January go di dimetse hela o bata ha bata madi a mantsi o bata go reka motšhini hela yo roka, and she will create 1 or 2 jobs. So a re lekeng gore ha re ntse re akanya, let's not complicate things. There are a lot of people who can do small businesses ba ileng gore ba ka employ Batswana. Ke le bile mo newspaper engwe online go te mo gwebe mongwe yo dirang di sanitary pads o isa government go court for a tender ya 60 million e leng gore government o somehow kana mo itseitsa ke itse gore go dira getsang a ba inela ba gwebe ba batona ba di shop tse leng gore a ba itse bo sefalana bo chupis, but gona le manufacturer wa Motswana. Why are we taking business from Botswana and giving it to people who don't need that money? So the policy, Honorable VP, wherever there is a manufacturer,
let's buy from that manufacturer. There was a big problem ko Gauteng district. Ile gore Gauteng district e gana go reka mo manufacturing peanut butter, but his price is too cheap. Ale manufacturer, but me ba bata go reka from a supplier or a middleman, because obviously middleman will be more expensive than a manufacturer. So let's make sure gore re ne di policy clear. If I'm a manufacturer and I meet the standards, I should be given first point of refusal. That's how we are going to create jobs. Because otherwise, we are exporting a lot of jobs in this country. Just imagine how many toilet papers are we using in this country. Toilet paper, somebody was telling me, why should we be buying a substandard chest of drawers from China in this country when we have we should be empowering them. How I graduate at the carpentry, as part of the package, graduate, we buy them those machines, and they will do small manufacturing firms and will create more jobs. So now I can't but let's also try to empower the small business people. And then we'll create more jobs, we'll spread the risks, we'll create more millionaires. Is millionaires ba supply ba bana ba buya ke government ona zo go tika go ira millionaire ba le 5 go twa batho ba supplier. People who are actually doing the job, who are actually doing the manufacturing. Thank you, Mr. Speaker. Mother of the House, Honorable Justice Dr. Dow. Okay, thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to contribute to this debate. Thank you, Your Honor, the Vice President, for introducing this particular program. I want to start. Le hore tla na ba go voutiwa ke tla vouta le wena me nda ke simola ka gantse pedi la ntlha ke re ha o lebile program yone ga ke gane go tlhelele gore ka diragala me ka re jaaka mongwe le mongwe a ntse a bua ga ke a diragala ha re sa nne le a culture change ka go rona o ka nna le madi o ka nna le eng ha o sa fetole tsamaiso ha go nke go hetoga sepe ke tle ke re the English alphabet e na le tlhakalele 26 o kgona di hetola go itlhalona le bukela e ka 26 ya le tsone di bilione tota di ro ka di number between 0 and 9 so go kwala ha se so se thata mo go kalokala go mo go kwadilwe ke batho ba go le ba le botlhale e bile ba akantse ha o lebile ha sengwe le sengwe ba akantse bile ba bone gore dio se di ka iragalang ke se go tembo mang me la ntlha ke re gore go diragale go lemosa gore tsentse go hetola melao go kwadilwe jalo ga se ke se go ntle o change melawana o change di structure go tsamaiso go consolidate-iwe go buisangwe mmogo makgotla se ka maphata a se ka ikemela le no se a bereke mmogo jalo go nna le review go nna le strengthening ya ditsamaiso go nna le di-solutions tsa ditse dingwe go bokangwe tse dingwe go irwe melao e mešwa nna tota hela ke bua le batho ba e leng gore ba tsile go dira gore ditoro tse e nne tsone gore ke batla go bua le wena o le phetogo ka re simola ka batho gore wena o le modirela puso o gompieno jaana gongwe re editseng radio ka di-TV o ipotsa gore batho ba hapele ga go jalo ga re bua jaana ba sena go thuso go wena a tsela o buang le bone so se ba bolelelang ga ba tswa mo ofising ya go seo a se tsamaelana le gore tiragalo e diragala o irang hela se se irang gore re ka moso o thuse gore Botswana a ye go teng o ya teng wena o le Attorney General ha o le teng ke tsa gore ba le pampiri e a o letile gore ministera wa agriculture a tle ka molao a o letile gore ministera wa lands and housing a tle ka molao ka nto se wena o ba dile o ipotsa gore what resources batho ba ke ba tlhoka buisana ba go tlhoka gore go mo go diragale ke boma are you forming committees to make sure gore ga o lete o ke letile gore ke tle ke instructwe ke particular ministry ka gore go diragale sontse re o bala gompieno o ipotsa gore nna ke tsana ha kae ke la Attorney General gore wena o le mongwe le mongwe wena e Botswana ka go bua go tla re ngwa o hela bo solely profitable a o ba le pampiri o ipotsa gore ke tsana ha ke tlo go dira jang gore go diragale ka gore mo go batla
tota flexibility go batla lebelo ebile lebelo le flexibility ra le tlhoka ga ke sa gore gona opo sa itseng gore gompieno ya ka malebane re iswa go tlasenyana go bo BBB go raya gona gore every one of us, whether ke modirela puso ga se modirela puso, whether ke ko kae o tshwanetse gore bo ipotsa gore how am I going to contribute to make sure la hasele la go pele gompieno ra itse sekepe se re mo go sone se diphatla se batla gore maroba a thibiwe metsi a ntse go ntle o itlwe go dira eng gore go nne jalo. So ke sa gore se se tona le ke gone gore batho, it needs people. Culture is tota hela e tswa mo bathong ga e tse go le godimo re tlo go dira jang to make sure gore go mo go a hetoga mme gape ne kere re se ka ra lebala gore before we can create new jobs we must retain the ones we have. What are we doing to make sure gore dikgwebo tse dintsi tse leng go di kwahaditswe ke COVID, di kwahaditswe ke economy ya lehazi, re retain ditiro tsone tseo? Ke to ha se kae minister ke a itse re gompieno ka gore gona madi SEDA bo NDB le bo ma ba thukuthetse ba tla gore ba tsaya madi mo ba batla gore batho go duelwe ka gore ba tsentse ba adime ba bangwe ke ra gore ke a tlhaloganya gone mo mme sentse re ipotsa gore are there any sectors tse re dumelang gore ke bo go nwa ha se le SEDA gore kana ha o ba tswala gompieno you actually closing 100 jobs. So re ka dira jang gore buisanye so we can restructure this loan because at the end of the day re batla madi a boa mme gape re batla those jobs di retain re dira jang gore se re na le tsone gompieno re di retain re godise mo go tsone because ha re go simolla go thata go na le go tsweledisa ne ke re gongwe re ipotsa gone go tota hela re ipotsa gone mo how do we retain the jobs we have so that we can grow them. And then gape ke dumela gore ke ba ile pampiri go a supa hela gore re dumela mo agriculture gore ke ngwe ya dio tse di tlo gore godisa ene ba mare go ntse jang mme ra itse gore ga ke a nna ka moso gore gompieno jalo because go tsantla sentse go change emela ngwe di tsamaiso dingwe di attitude dingwe jalo go ra go tlo go tsaya lebaka tsentse re molao so sentse re isa go batswaneng betso ke gone gore re eletsa gore nne ka moso mme ga nke nna ka moso. In the meantime wena motswana yo batlang go lema ka moso o itse gore gongwe nna ke se bolelang batho go kgotenyana gongwe puso ga nke e go duela trekere ngwaga o so emela ka dinao o bua ra trekere ka nte matrekere emela ka dinao o bona gore o tle go dira jang ka gore ha re ka nna hela re letile gore di tle go tswa pusong ga di tle go tswa ka a ra rata kante ga re rate ga o go kwa ntsha madi a o se na nao ha rena one gompieno jana. So the message to the people should be it's going to be tough for the next 12 months na ke dumela jang things will improve, there's absolutely no doubt. As somebody said to me, ha re simolle jaaka re simolla ka 1965 mo gora gongwe go botokanyana ha re khona from 1965 to here re tla khona towards even going forward mme go khona we sentse re accept pele ha o leng teng gore o itse re tsela e go isa go kae. So ka kwa tsalo motsheta utona kara ba maruri ke gore ga ke na pelaelo ya gore dilo tse di ka diragala se ke re message ke reng a re se ka ra batho re ka moso ka gore re tle ba re ha disolve ba solofela ka pele e be ba re fellwa ke pelo ha re sa dibanele tse ba rile tse re ba solofeditse mo pampiring yone ke dumela melao e tlo hetoga e ka hetoga ra itse gore melao gantsi hetoga go tsale ba ka le kae re tlo potla ka jang set up committees to make sure gore go nela kwa age sham se ba gona le committee le gore ya bone is to actually identify what needs to happen and prioritize gone go gongwe le gongwe go le dikomitse leng gore tsone ke sa lebelo gore go tsentse dilo tse go diragale go tlo go nna jang nna boetso ba mmaruri ke gone gore ke dumela gore Botswana yo o ka tsoga ebile o ka tsuya ke rona rotlhe and at the end of the day we all need to bring our hands together to make sure this happens. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Member for Bubirwa, Honorable 𝗕𝗖𝗢𝗢𝗥𝗢𝗙 Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. I will beg your indulgence ke simule hela kere ka sa tarataga ka di 8 tsa kgwedi e re leng mo gone re tabore le ko mathatane re ile go leboga modimo re mo lebogela botshelo ja ga ambassador 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗓 Joseph 𝗕𝗕𝗓𝗓 yo bantsi re mo itsenyile a global icon from Mathatane village yo gape
re mo itseng a supreme public servant from Bobirwa. May his soul rest in peace. Me ke re botshelo ja gare le ba ile bo supa gone gore Motswana o ka kgona even at the very highest level of the United Nations. He was there for 2 decades. O dirile bonte hela thata. Batswana ba bangwe re twetsegang le lona le ka dira bonte jwa bo dirile. Me ha ke tsana mo sethogong ke boele gape ko mathatane ke tsana mo sethogong me ke boela ko mathatane ke batla go ka etsa motho a tautona gore ha ngwe dikgang tsa rona is not just about a lack of money. For 3 to 4 years now, we have had money from the European Union. Go rage tsela e tswa mo mathatane ya 𝗕𝗢𝗓𝗓 mathatane. Ha ise ya giwe gompieno. Go angangiwa gore kante ke eng e sa agiwe ke masole wa ngwe ba re nyame a yagiwe ke private sector. But it took 4 years. Gone mo go supegetsa gore ha ngwe madi a ka nna teng maybe le gape re kana ra eletsa gore private sector e lead me ha gongwe the public sector is a bereke sentle. That is why ke re ya ka re kwadile jalo gore re bata private sector e leader development. Me gape go re tsentse re nne le line e buang ka a strong efficient public sector. Go line ya teng ha ke bone ke bona you are shying away from it. Me ke dumela gore a strong efficient public sector is very important. And that public sector must be facilitative in nature. Because public sector e lente gompieno ba twaetse ke di controller ba bangwe ke di control freak gore ha go ganne o rile o dira proposal nngwe ke gona a fila gore nyame tota ke motho ebile o na le power. That facilitative public sector is very important. Ne ke re mokwalo lo tsenye mme le tsenye strong efficient and facilitative public sector. O kwale jalo mtsata utone o ska wa nyatsa line e ke yone hela e ka deliverang yone 𝗕𝗘𝗄. Nna ke dumela jang ha re batla go deliver 𝗕𝗘𝗄 re tshwanetse ra dira jang. Mme ke supe gape gore mtsata utona gore 𝗕𝗘𝗄 e diragale e kgonagale ko re tshwanetse bo rena le boeteledipele jo bo disciplined jo bo ethical. Ko ra ha re ka nna le boeteledipele kana ke bua ka lona ba ba go godimo tota president, vice president and cabinet. Ha re ka nna le baeteledipele ba ba di hatla, we are not going to deliver a 𝗕𝗘𝗄. Not at all. Ba itsana ba ite bare tsa ba bui ba mahoko ba ite bare thapi bola go thogong. Ha go ka ba ga simolola e le gore jaano lona ba go lwane president, vice president le cabinet le bona mo ile opportunity ya go ikhumisa le ha sa le ho bangwe ba lona uto ha o di company di eta ya ba bangwe to go te bana le di retainer mo gone go tilo nna bothata bangwe ba lona ete be le gore company ha ya go roga yalo already hetsana le di shares bangwe ba lona tabo le soma di tsala tsa lona gone mong e tabo le the start of the collapse ya 𝗕𝗘𝗄. Ko ro soma tsala ye o itse gore incompetent mme o e soma mo componeng e goroga ke re gone mong ha re ka go dira 𝗕𝗘𝗄 will never see the light of day. A re tshwareng ka thata batho betso boeteledipele le ska la nna di hatla go hetse gona dikai dipuo di a buega gore o ka re gona le ba hetseng ba tswela pelo di tsa puso go mo gare le go kgaleme go le nako vice president le go kgaleme go le nako gape le nne very harsh mo peo e le gore o makiwa mo dikganyeng tsa mohuta oneo ka re ha le ka ska la dira jalo go tulo go twaelwa e be nna motwaela e be nna culture that one ha re ka e dira re tlo nna le mathata a matona hela re bone mahatsi a Africa a collapse because of the leadership, particularly with the presidency. Bona ka Zambia yo mwe bilona hetselo re asna o thoka lo bolokelo go le hatsele se la gabo go le thata go sentswe ka ha Zimbabwe la itse ka ha South Africa ra itse di khantse di tshwana tsone ra re ikhaleme mo go tsone ha ile gore batla go deliver 𝗕𝗘𝗄. Gona le batho ba bangwe ba tsena la mpuso mabaka a sele hela itse ba tsena puso go akanya gore ba ka ikhumisa ka yone ha ba le teng bone bao motsata utone ha ba le teng bone bao o tshwantse ba bone pele ba o ba supetse le batho ba tsamaya ka ha o ka ba togela
e tlo nna motwaela o tlo re senyetsa lehatshe ha ba utse go 186 projects bone ba hetse ba itshomile ba bang a re ile nthoko batho bitso mme re bo re tsene gape mo bodireding ja puso go ka tswa o itse motsata tona through you Mr Speaker gore ke modula stilo wa PAC ga ke batla go nyatsa ope mme ke batla go supa gore bongwe ja bo go re jo re na le jone ha o bua le jone o bo engage even at that level wa bona gore they are not ready to deliver 𝗕𝗘𝗢𝗏 but I inshallah ka gore a kere tota ke buika maina mme ke re seka gore a mme bo di ready jo le na le jone ke ra at the very top bo a supa gala gore ha bo ready to deliver 𝗕𝗘𝗢. You need to do more in terms of getting the right people to the right jobs. Ka gore ha gongwe ba bangwe ha o ba reditse o tautolo ena ebile ano ha ngwe o thomoga pelo o ipotsa gore mme motho yo o hile tiro ya boikarabelo jo bokana ene yo gone mo nka bogone ke tsaya gore le go lebile ebile le tale ka go correcta ke dumela jalo mme ha re ka nna hela e le gore yaanong ke kganya bobururu hela go tenya mme nyare mmeng hela kana bana bo go jaeng wa I gore 𝗕𝗘𝗢𝗥 ke re kgona a re thwahaleng batho beso re lebele jone bo diredi gone motho sa tautona as chairman of PAC I was impressed by your permanent secretary ne ka bona raba dipotso a sa hiti sepe hela mme a ke ka bua ka ba bangwe ke ta bua ka ene ke re mme ha o ka bona batho ba mohuta o neong re ka go gongwe re ka go go culture hela ya bodirela puso ga re go ta re change ke a leboga. Honorable Assistant Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Justin Tsipohu-Nyepa, member for Tati West. Ke a leboga Mr Speaker. Ke leboge the Minister for Finance, His Honor Renda Bagaolati go ta ka yone lebo ya rona ya ditiro ke re tota re mo lebogela thata ka go rona sa robala batla gore re simolole ditiro tse ke re kana mme Mr Speaker yone program e ke yone tata e re thusela tsa go kabakanya ditiro le eng gore ba ka o lengwe ka kwa bana ba bua ka one gore bring back our jobs and ke yone le re to bereka mmogo le di gateng dipoko gateng shadow ministers so to bereka mmogo with the shadow ministers, yes, so we'll be moving together hela thata as United Batswana and we are going to complement each other. Le kwa ile re gongwe le lona le ka khona go kopa madi teng a re kope madi a tera tsenya mo dilebong tse Batswana ba tabole ditiro gone ha ro thama ditiro mmogo tota ke lotso ya rona ba ka le ke gore let's leave a legacy as 13th parliament gore ke ba le batho ba kile ba tsena ba thama ditiro ba change matshelo a batho ba humisa Batswana so a re tseng tiro e ba ka le re le mmogo re le Batswana re bontshe lone le hatse gore ko Botswana re bua ka democracy le go dirisana mmogo le go kabakanya itsholelo re khona go dira jang ke re leboge re gaolati ka yone ka tsone dilebotse tse di dirilweng tse ke re kana monato wa tsone gape yone Botswana economic transformational program ina le di KPI, key performance indicators tse le gore to re thusa gore re khona go measure gore re tsamaya kae ene mo ngata ba re measure re le mmogo mo parlamenteng re lebella tswelelo pele re a kae ke re go mo go bothokwa hela thata ke re la go ntse a lo tota le hatse le humile the environment is conducive ditiro tse re buang ka tsone tse di ka diragatswa la motho re ka khona go di dira ke re a bilang ka tsa skanyana sengwe helela ko ka sone agriculture, we got the soil, fertile soils, tourism, na di phologolo na di thare na di thaba na di noka tse lo ka promoter ne te entseng jalo jaaka re gaolathana a supa mo bukeng ya go ene
solar energy. Now let's say almost 80 to 85% of sunshine 8 hours per day. So this the support the logistics area, rural industrialization in the whole country. Are level to tsumpele tsena nna tsol ha se lothele. Re ka khona go thama ditiro tse dintseng jalo, re ka hetola matshelo a batswana, re ka tisa khumo mo malapeng mangwe le mangwe, ra phimola unemployment, ra suthalone poverty e kana kana. Make Mr. Speaker, kana do tso gore di ira gale le tsone, go totokala go lone our transport system and logistics it tshwanetse re godisela thata gore le ditsela di nne teng throughout the country. Tsela etswe ha yo kopana le nngwe ka ha mo go rang gore le dilwana tsa boditsa ma motho le di company bone foreign direct investors ba re ba batang ba to ira go ba ira tiro motho ka gore ba to ba itse ba tsama mo ditseleng tse di bonalang a kana go utwa ke buana ke a kantse ditsela tsa go kgaolong ka kwa le tsone tsela di pedi tse di obisang batho to go mela di dintsi tsela ya gulubane masengwane mambo se jele le tsela thebe tsela ya kala ka mate zwentshambe bo gambule ke ditsela tse leng gore di to ira gore re hete ditiro la thata re ka bakanye ditiro ka tsone di tsompele tse di leng teng gone mo mahelong one ya ke re di kgaolo tse dingwe la bangwe ba le ba ra gona metsi di kgaolo tse dingwe tota di na le metsi a mantsi a la thata mo ile re ka dira tsone ditiro tse se ka se sone ke sone se taba se mo kgaolong sa gore mo Tati West re na le matama ka tshwarang tire re na le lot of underground water mme gape re na le di minerals tse leng gore re to batla gore some of these business people re Lucas a ile gore na le company wo go iseta go rona kwa lithium e teng cobalt e teng ko north east kwa copper e teng gouta e teng o to o hetera o hume le wena o humise le batswana ke re ke dio tse leng gore ke dio tse leng gore di teng mo Botswana di ka re humisa lo na agriculture tota ke rata di ka itse di sentswe mo mo bukeng ya rona ka gore agriculture ka ya agro processing santse re la tha dijo tse di tswa mo ditshimong ditamati tha di dintsi go sa itse go di ka iswa go kae but now gona le agro processing ye supileng gore e teng gone mo di lebong tsa rona agro processing di cabbage so re itere di acha tsa rona mo Botswana yone mo rula e rire a marule a rona le one gona batho ba mathathane batho ba itumelela thata le ba gulubane batho ba nwe tsone di tse di tirelang ka di tswammung le di thare tsa rona tse leng gore le maungo a rona e le gore re na go gona ka kwano ke re ke dio tse buang ka tsone di teng mo di lebong tsa rona and these are opportunities kang ya bo fishing and aquaculture ya go rua dithapi re ja dithapi tse di tswa ko South Africa le gompeko mme re na le matamo a seng kana ka sepe bo dikgathong bo shashe bo ntimbale mme dithapi tse go ka di thama mo di hoteleng tsa rona instead sa ntse ro dira dithapi ke re tshone ke Batswana a re menga dinao a ya go dinokeng ka go sa iding ya kgateng ka kwa ga se ka thapi go kwa le even today it is mo di fridging tse leng gore we should be using this and ready market di export le rona go nne le di ponds le tsone re di oketse ke re these are great opportunities for us make re lone the aspect yone ya social development ya education di TVET tsa ka re maele re tereme ka dinao re go support mo ka o lengwe re di tsosolose le tsone re tsenya bana mo dikolong tseo ba ta ba bereke ba ithamele ditiro ba dirisa tsone diriso tse rena natso already ke re ke go leboge Mr. Speaker ke re kana re ntsana as a country we are very very much ready to start all these jobs gona le food security produce dijo tsa rona mo Botswana ka gore sengwe le se teng se le gore se ka re thusa go irala re emise go importa dijo go mahatsi a mangwe mme re na le metsi a rona re na le peo ya rona e le gore e ka ntsha dijo so a re berekeng hela thata gore so that there's prosperity for all of us le re moaluse la sa dule o tata re etella mo kganyeng ya hemp ke go leboga Mr. Speaker ke re mo khumong re mo tseleng thank you. Honourable Minister of Environment and Tourism, Honourable Member for Francistown South, Honourable Winter Wipusomuluti. Ke a leboga Mr. Speaker mme ebile ke lebogela di debates tse ke ntseng ke di reditse ke tsa gore re ithuta go le gontsi mo go tsone ka gore
go lebega di le very constructive mme di re isa ko re eletsang go a teng. Mme ke batla go supa Mr. Speaker gone gore 𝗕𝗘𝗢𝗄 it's a very good program e siameng thata e leng gore tota ya ka go ntse re tlhalosa ga e ka kgona gore re sale morago sentle le ha tsela rona le tatswa ha le leng teng. Mme ke batla go supa hela gone gore kana tota di project ka bontsi tse di padileng mo nakong e hitile Mr. Speaker go na le ditso tsa gore di project tse bontsi ja tsone di ne di padisiwa ke dilo di ka nna pedi tharo ngwa dilo tse ne di padisa di project e ne le melao le melawana e leng gore e dira gore go nne thata gore dilo di move ka bohego. So mme ke dumela gore 𝗕𝗘𝗢𝗄 e kgone gore jaanong e tsene mo bohegong jo re bo eletsang re tlo tshwanela ke go lebella different pieces of legislation tse e leng gore re ka kgona gore re di baakanye di kgone gore jaanong di re letelele gore re dire dilo ka tsela e leng gore go tsamaelana le dikakanyo tsa bohego jo re bo eletsang because dilo tse dingwe ga di diragale ga gongwe not because batho ga ba batle go di dira but because molao ko one o khinang. So ka tsela e ntseng jalo we'll have to look at yone melao le melawana ya rona re leke gore re amende e te re letelele go dira se re eletsang gore re se dire because ga re ka akanya gore go a go diragala go a go tshwara yone melao e ntseng e tshwara e paledisitseng project implementation ya ko re tswang teng. The other things e leng gore for example molao wa procurement as long as o ntse aka o ntse it will still be very difficult gore re progress ka bohego jo re eletsang gore re progress ka jone. So 𝗕𝗘𝗢𝗄 e ka padisiwa ke melao ya procurement e leng gore gampieno yana I get so frustrated ko ministry ngo ke leng ko go yone because of procurement issues tse e leng gore molao tota hela o dira gore yanong kgantele nna o kare batho ga ba bate mme ha ngwe le ha ngwe gongwe bana le boitseme ja bone ba ipata ka molao ga o ka kwa itse jaanong mme hela gone we need to look at these pieces of legislation with a view to amend them gore di re direle se re se batang. The other thing that we also need to look at if we want 𝗕𝗘𝗢𝗄 to be successful ke kganya our attitudes re le badiredi are we willing gore re tsene mo tseleng ya gore re deliver 𝗕𝗘𝗢𝗄 because our attitudes ha ile gore ke tsone tse e leng gore sa ntse le tsa no e se ya gore nya mme re ka thusana le wena jana gampieno ga wa wela re ka thusana le wena mo ka se go bidiwa go to handholding re ka thusana le wena jana le jana gore re go wela go go se e leng gore o eletsa go se dira ga re ka ke ra gope. So we need to adopt an attitude e ntšha ya gore yes should be our default position and then ha ile gore ga wa goroga then handhold yanong bodirelapiso ja rona bo tshwanela ke gore ba leke go shifta a bit ba tsene mo seemong sone seo sa gore yanong re batla go thusa motswana ga re batle go motswalela ko gore motswana ga a batla thuso mo go wena a se ka tswa mo officing a sa itse gore tota wa re a ye go dira eng. You should help motswana go goroga ko e leng gore o na ata ko officing ya gago a eletsa go goroga teng. So these attitudes tse e leng gore ke tsa no bo tswala office ga se tsone tse e leng gore di ka re isa ko 𝗕𝗘𝗢𝗄 e batlang gore re teng. And then gone go na le dikgang tsone gape tsa corruption gone gore ke ja eng mo teng eng dilo tse tsa bo ke ja eng mo teng di dile a progress because even something that is so straightforward se kgona go diega ka lobaka la gore motho ga a kgone go supa gore o tisa eng o go neela eng. So these are issues tse e leng gore previously di paledisitse projects implementation mme they have the potential also go dira gore go nne bokete gore 𝗕𝗘𝗢𝗄 e te kgone gore e nne successful mme kana 𝗕𝗘𝗢𝗄 ya ka Musatautona na bua kgangkgolo ke gore we want to implement projects tse e leng gore they have been identified as projects that will diversify this economy because where we are right now se se ka tshetsang le hatsela botswana moving forward ke diversification and we have learned gore relying on a single commodity go di phatsa ka tsela e ntseng jang mme yanong ga re bata diversification re tlhoka gone gore diversification e bo ena le keletso e ntsi ya batho ba ba batang go bona dilo di implementiwe. So project implementation as espoused by 𝗕𝗘𝗢𝗄𝗄 program ke yone e leng gore re tshwanela ke gore ba ga itso re tere le ke gore re ganele le thata mo go yone re bone gore ga dilo di ka implement ke sone se ke neng kere
implementation, let's look at implementation in the bouquet. Let's look at all these pieces of legislations. Project implementation and the other thing is that, you know, the private sector, this program, the private sector, more private sector, they have money. Unfortunately, what they don't have is the time to waste. Investor, and we want to throw them from pillar to post. Those people will go away and invest elsewhere. So we also need to make sure that we understand the kakanyo tsa batho ba ba tshwereng madi. Ga o ra dango to mo tshwenya ka visa a batla go ta mo Botswana o mo ketehaletsa go bona visa, he will go to another country and invest billions there. So we need to also look at whether melawana ya rona ya go dira kgwebo a iri siametsene, because private sector yone ga e pelotelle ya ka government antsa a dira. So we will also have to make sure facilitate that the private sector may facilitation that thing in the and I can tell you for facilitation in the private sector ya go thabolla le hatshile ya go rentsha mo mathateng ga re ka kira khona gore mo le mona konya gampiro re sentse rena le hatshile le kanakana le leng gore re khabisitse ka lone ga le dirisi sepe ba batang go dira agriculture, ba batang go dira manufacturing, ba batang go dira sele. Let's make sure gore le hatsile we avail this land gore batho ba khona gore ba le dirisa, but not risk ra ba le rekisetsa re ba le lisetsa, because we are holding this land for bana ba rona, for Batswana, for the future generations. Let's lease this land to these people ba khona gore ba le dirise, but ba khona gore ba re thuse go diversify economy. 𝗕𝗘𝗢 is a solution, but we need to be very careful gore re ba akanyetsa ka tsela intseng ya ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Honorable 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗦𝗪. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ta ke leboge nako e o mphileng ga ke tsora wa nkokeletsa kana yang, Honorable Speaker. Kana ke siame hela ha ke leng teng. Honorable Speaker, a ke tsa nako e kana wa nkokeletsa 15 minutes kwa na o leader ke nna ya go bona ke le nosi ya nya bata leader be ke tang ke tsamaile ka ke supile maabane gore kana ke na le mosepelo wa China. Procedure, Mr. Speaker. On order, honorable members. Procedure. Hang on, Honorable Frenzel. Okay. What is your point of procedure, Honorable Paul? Thank you, Mr. Speaker. BPF e ne leadiwa ke Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗥𝗢𝗓 earlier. 7 minutes. Kanza bana ba motho a ditseno, comrade. Ye ke ntwa a rona ke rona ba re itseng ka etsa manga teng. Me Honorable Speaker, ta ke leboge e be ke amogele Vice President a na sa tswa gore nela ya BTP e buang ka transformation. BETP ga ke transformation BTP ya no sengwe sa ke ta le ka go dumalana le Honorable Unity Dao mo mahokwana bua ke ne ke mo reditse sente ke bona gore khanya e buang ke khanya e leng gore tota ke dumalana le yona ga gona ka re ka kwala sengwe le sengwe sa nna sente me ha bo direla puso ja rona bo sa diragatse seo se leng gore re se kwadile ra go nna le bothata maabane ke ne ke na le ba bangwe le mo komiting e nngwe Honorable Lucas na le teng
re bua ka plan ka special plan ya 2036 nngwe ya dikgang tse e leng gore nngwe ya dikgang tse re ne ra di lebisiwa ke gore ha o le mogwebi o mo potana o batla an open space gongwe le gongwe ha o leng teng a e ka nna kore as long as le space se se nang mong o ka go counseling wa go neelwa space seo ke ne ka utlwa ke itshwara thogo ke re a mme ke tota di-councele tsa rona di tse dikgang tseo ne ra ba botsa gore a mme la re di-councele tsa rona dikgang tse di a di itse nee mme ba supa gore nya mme di-councele tsa ba di itse ebile re tla dira gore re tsweledise mosepele re leke go ba ruta dikgang tse mme ne ra ka borona ne ra bona gore a re saletse ko morago kgang ke go kwala mo dibukeng tsone tse re nang le tsone-tsonetse mme kgang ke gore re ira go le kae go bona gore dikgang tse di a diragadiwa batho ba tla sokola mme ba sokodisiwa ke bao ba ileng gore ke bone ba ileng gore gongwe ra re ke bone ba ba implementa melao hela jaaka o mongwe a na a bua re tshwanelwa ke gore re sekaseke go bona gore a bodirela puso ja rona ka bongwe kwa bongwe ha o boetetse ko ofising e leng gore wa boile go batla thuso ko go yone honorable speaker a o tswa ho o kgotsogetse ne kana se gore go tswa o kgotsogetse ke gore o bohilwe karabo e leng gore gongwe ke e leng gore wena o dumelana le yone nya gore la go ganiwa mme kgang ke gore a mme bodirela puso jo e leng gore wa boile ko go jone a bota go neela karabo e leng gore le wena wa itumelela gore nya mme ke arabile not necessarily gore ba dumelana le se o tang ka sone jaanong dikgang tse re tshwanelwa ke gore re di lebelele gore a mme bodirela puso ja rona bo dira se se tshwanetse ba tswana ba le bantsi ba go diofising mme ba tswa ba tshwere matsogo mo thogong ka lebaka la gore bo ba sa ra biwa ka ha e leng gore go tshwanetse ka teng ka gore ha ba tswa ho bo ba sa itse ko ba ka yang teng ha ela gongwe o tsetswe dilwana for instance gongwe ko Natale re o tsena ba bailo ba tsena ba go tsela dio tsa gago tse leng gore wa bo di rekisa bo ba go charge bo madi a sa emeleng bo ma 500 bo ma 1000 wena o ema helano bore ke taya kae kgang ke gore bodirela puso ja rona tse tsothetse bone ba ithela kana ba tswana ke ditlante tsa bodirela puso kgang ke gore ha ba tswa ho ba tswa ba kgotsogetse kana jang nna ne ke kopa VP gore dikgang tse tsothe re di lebeleleng re bone gore ba direla puso ja rona go tswa ko godimo ba dira gore ba ba go tasekwa ba dira se se tshwanetseng ha ra tshwanela go lwa le bagwebi ha ra tshwanela go lwa le batswana a re direng gore tse tsothetse tse e leng gore gongwe di ka gata sa molao di salwa morago ka go tshwanetseng ka teng mme re ba rutile tsamaiso gore nya ha ra tshwanela gore e re leha e be re lwa le bao ba e leng gore ra bo re ba bitsa gore gongwe ke bone di-customer kampo di-cliente tsa rona tsa nako eo go direla gore segolobogolo batho bagwebi ba ba botana ke batho ba bomme bo masapei bone ba ke batho ba bomme re tshwanela ke gore re ba rotloetse go na le gore re ba tsenye re ba ruteng tsamaiso gore le bone ba kana ha o imphabarile motho wa mme o thusitse le ngwana kwa lapeng dilo tse tsothe a re di lebeleleng re bone gore re di ira ka ga go tshwanetseng ka teng kgang ya agriculture ke dumelana le yone tota segolobogolo ga re le mo seemong se e leng gore gongwe sa bo se re le mo go sone gompiekwana re tshwanelwa ke gore re lebelele go bothoko nna batho ba tonota ba lema go tswa mo tonota go ba ko Mabesekwa ke balemi hela tsele up until o reacha elucidation o goroga ko Mabesekwa mme tsela ya teng ga e tsamaege ke nngwe ditsela tse re tshwannang ke gore re lebelele go bona gore re dira gore bao ba e leng gore gongwe balemi bone bao tsela tsone tseo tse e leng gore gongwe di a gone ko masimo di a gone ko merakeng re bone gore di a tsamaega le a le gore ngwa se go tshela sekontiri mme re tshwanela gore re bone gore di tlhokomela ka tsela e ntseng jang honorable speaker ta ke yildele honorable motsamai clarification honorable motsamai ke elucidation honorable motsamai nya tota ne ke re ke motlaletse thata mo kganye ya o buile kgang bontle thata ya bomme
mothusa tautona nako ye ntsi ha bua ka dikgang tsa bomme ka ba tshwarang ka teng metshelo sentle le gone ba itse go ikopanya ba bo ba rana dio tsa dikoloto tsa metshelo o supa gore ba tumele ba thusiwe thata ke ne ke re ke go tlaletse gape le ka dikgang tsa melawana e rileng e leng gore e hela ba ba ka ha mosi ha o ya ko council ya gago kana ya me kana kae wa go itlhela le gore gatwe gore o bese mmidi kana namanyana ha thokonyana hale o tshwantse gore o bona le fresh produce a ra tsone di khantse gore ntshe di sana tse dintse yana ke a leboga ke a leboga honorable Motsamai kana di khantse tse di tona ke tsone tseo tse leng gore re tshwanna go gore re thohohatse gore Motswana mogwebi o mmotana dilo tse a ska a ithela ile gore di mo kgoreleditse go ka gweba segolo bogolo batho ba bomme ha ke lebeletse yone agriculture honorable speaker re tshwanna ke gore re rute batho ka VP ana bua re dire batho le bantsi ba ipotsa ka dithapi tse dinyanenyana tse leng gore gongwe re gola re ntse re di bona di jewa go di tswa go lehatsheng la Zimbabwe tse dinyanenyana o thekgona itala ile pakete e kana mme le dithapi hela tse dinyanenyana jaanong dilo tseo ya bo le dithapi tse leng gore gongwe di ya bo di ruiwa kampo di thokomelo kampo go dirilwe diponde gore gongwe di thokomelwe di te produciwe jaanong ha re ka tsena mo seemong sone seo sa go ruta Batswana ka dikgang tsa go tshwana le tsone tseo re ka ithela ile gore re tokahaditse itsholelo ya Motswana e leng gore gongwe wa bana le keletso ya go dira ditiro tsa go nna jalo kampo manane wa go nna jalo a re direng gore re bone gore dilo tseo di nna teng dithapi tseo di a shaba hela thata la ba di tsenya letswae le lentsi thata mme wa ithela gore ke dithapi tse leng gore di botlhokwa thata ka gore di a bo di ka thusa gore re leke go tsholetsa itsholelo ya rona the mining sector o hitile ka yone honorable speaker mme kganye tona re ka go ka nna molemo thata nna ke na le di-mine ke na le mine e tswetsweng ko Mabesekwa ke na le mine o tswetsweng ko Matsitama mme ga ke bate re lebelela yone hela kgang ke gore a re lebelele gore re bate bagwebi bate ba leke go leka go bula di-mine tsonetse gore re ka moso ha go hirwa batho yalo go tsewa kwa le kwa ya bo ile tsela nngwe ya go leka go tsholetsa e tabo e se go tsholetsa economy hela mme ha go hirilwe ba palo ya bonye hirilwe ya bo ile go leka go tsholetsa matshelo a bone nngwe ya dikgang tse re di lebala mo mining sector nna go ke tswang teng go tetse dinoka tse dintsi thata dinoka tsa Boshashe dinoka tsa Bomphane mme re thorontshiwa ke batho ba ile gore ba tabatswa go bo Lethakane bo 𝗕𝗘𝗢𝗦𝗪𝗔𝗍 ba re thorontsha ka lebaka la gore ba tlo go ba tsa mothaba go neha mme mo nako e hitile mo kgweding e hitileng re ithetse ile gore ko Shashe mo ke batho ba tsa mothaba gone ka go bane go sena tsone di-license tsone tseo tsa go tsaya methaba yone yaanong kgang e tona ke gore gongwe re leke go empowera di-VDC tsa rona correction o se ka etsa le correction honorable minister Tamela ne ke batla ke a leboga Mr. Speaker ta intshwarela ka mo ne ke batla go itse gore a ke go tulo sento ra wa re batho ba Lethakane ba go thorontsha point of order honorable Barongwa ne ke se batlo go mo jala nako e ntsi gore ke tsena gare ga correction ena e bua ne ke re ka re kgantelo no a bua ka gore re ganelle thata mo setlhogong when it comes to this BETP ya ne ke re ka re motlotlega ya ska tswa thata mo setlhogong di-project tse re buile ka tsone yana gompieko re bua ka go tsosolosa itsholelo ya Botswana for the next 5 years so a re ska ra buela thata ka di-project tse re di buileng mo go se se hitileng ke a leboga standing order 57.1 Frenzel ke a leboga wena re tsa dibeke ya me borongwa ke go utule mototegi nga go thorontsha ke ra mo ileng gore ba tsaya mme ba tsaya go sa tshwana gore go bane ba tsaya ka no utwa ke bua ka kganya ya licensing tota bona rena bothata le bone kgang ke gore re ha ba tsile ba dire se se tshwanetseng
ba tse mothaba mme go na le di-license gongwe ke gone go thorontsha gone mo ke neng ke bua ka gone mme kgang e tona ke eletsa gore gongwe ga re ka gone ga ra go a go ntsha di-license tsone tseo e be re bone gore re empowera bao ba maleba segolobogolo di-VDC gore di tsholetse ka ditabong di tsholetsa ka teng honorable Barungwane o re point of order kana go ha ke buela batho ba Shashe West yaanong ga re ke ite re la ke le gore ke a be sa tswe mo setlogo mme ke ite ke ntse ke bona gore batho ba Shashe West se ke se buang ke heta ke ntse ke tsenela mo tsong nyaka ke le mo setlogong ke a isa se batang monna ole nngwe ya dikgang tse ke eletsang gore gongwe tona ke ra VP re di lebelele ke introduction ya di-toll gate nna ke na le tumelo ya gore ha re kata ra dira ke kile ka re nako dingwe ka supa gore ka nako mo lehatsheng le re bapileng le lone e rile ha di-toll gate economy e rile ha e collapse ka between bo 2004 5 6 7 dingwaganyana tsone tseo e rile ba go introduce di-toll gates ba ne ba dirisa di-dramo hela just di-dramo hela le mapodisi ba ema gone go mme gone go tswela rona re na le bo debate re na le bo sese re na le di-gate tse dingwe tse di harologaneng mo lehatsheng le ka bophara e ka re santse re emetse go dira tsone ditsela tse dingwe tse e leng gore ke tsa kwa le kwa e be re bona gore mme diteraka tse di tswang kwa di ralla lehatshe la rona di heta hela di hetala ko mahatsheng a sele di seka di heta mahala mme gone mo ka bo gone hela ha re di charge kana ke ma 50 pula kana ke ma 100 pula wa go ithela gore 100 pula a le mongwe hela go a go eta diteraka di le ka heka letsatsi wa ithela ngwe mo letsatsing go itile diteraka di le over 1000 o bo ipotsa gore 100 pula times madio now ra bo re tsentse bokae mo letolong la gago VP yaanong dikgang tsa tsone tseo tsa go introduce tsone di-toll gates ke na le tumelo ya gore di ka leka go thusa go tsholetsa economy hale le hale ka matsana ona e leng gore gongwe a boane a ka nna teng ona mme sengwe sa dikgang tse e leng gore gongwe re tshwanela ke gore di lebelele ka gore dikgang tse dintsi o di buile nna tota ke dumalana le tsone tse e leng gore gongwe ne o ta ka tsone sa rona e le gore go leka gore gongwe re leke go lathela hale le hale le go tatsa hale le hale banana re lebelele banana le batho ba bomme gore gongwe manane wa e leng gore gongwe ha sengwenyana o sena go se bona re tle re bone gore re empowera batho ba bomme re empowera banana go bona gore banana bao ba e leng gore ba na le keletso ya go tsena mo di-businesseng re bone gore ra ba empowera mme go ba empowera kana ke gone gore re bone gore re ta ka manane wa e leng gore a ka ba tsholetsa a ba ntsha hale a ba lathela hale ke sengwe sa dilo tse e leng gore re tshwanela ke gore gongwe re di lebelele thata o buile ka kgang ya hemp tota hemp ke tsela gore it's high time re bona gore yaanong e simolole ka gore o simolola ga yone ha yang go simolola teng re a itse gore e tabo ya go thama mebereko e seng kana ka sepe ebile ha re tabo re etsa ko e tabong ya teng ko e leng gore e tabo ya go rekisiwa teng e simolola hatseng la rona re a itse gore e tabo ya go tisa madi a seng kana ka sepe re ithutile tshwanetse gore be re ithutile go le gontsi thata mo nakong ya gompieko ka the mining sector e re bolaile ka tsela entse yaanong ke nako ya gore yaanong re bone gore the agricultural sector re bone gore re tsholetsa ka tsela e ntseng jang mme ebile yaka gompiekwana go supile gore ngwaga o go tabo go sena gongwe dituelo ka ko temong a re bone gore re bontsheng batswana ke batho ba ba tlhaloganyang la ba botsa gore go diragala jang a mme re ta thusiwa ene 1 hectare eno e leng gore gongwe ra go ba thusa ka ene mo nako ya gompieko a re ba boleleng go sa le gompieko ka re bontsi ja bone ke bo ba e leng gore gongwe ba tsaya madi a botandabala mme ba leke gore ba ipaakanyetse ruri gore ba bone gore ditemo ba go tsena mo temong ka tsela e ntseng jang ba leme ba bone mabele ba bone magapi onao gone mo ka bogone e ka tswe le dilo tse e leng gore gongwe motswana o e leng gore wa bale ko gae go a bo go mo tsholeditse go dira temo ya go tshwana le one o yaanong ka go rialo hela honorable speaker ke tsaya ke re ke ema le nna ke dumalana le VP ha gore nya plan ya gagwe re bone yone ya transformation ebile re ema re dumalana le one gore a diragadiwe re tle re thuse batswana re tle re tsholetse itsholelo a lehatshele I submit. Honorable Minister of International Relations and Cooperation,
Member for Gaborone Central, Honorable Penyo Butale. Thank you very much, Mr. Speaker. Natota ki yamela tilo di sekae her. Ki yamela hore ke hatelle mahoko a ke neng ke a bua mo nakong e hitileng. Mahoko a gore re tsere lebaka le lentsi le le telele re le Batswana e le gore ga re kgakala ebile go bonala gore re ne ra itebala thata ka gore go no go na le letseno le le ntsi le le neng le tsena go tswa mo ditemaneng ka jalo ra be le gore kganye ya go thabolola itsholelo kganye ya go tokahatsa itsholelo e be le gore ga re diragatse e nna puo hela e leng gore ne re bua ka dipouna mare sa e diragatse mme nna se se intumedisang se ke batlang gore ke se gatelle gape ke gore e rile hela ko tshimologong ya kganyone ya BTEP ra be re supa gore re batla go hetola ka re ntseng re dira dilo ka teng re batla gore re tswe mo tsamaisong e leng gore re ne re dira di-plane mme go bonala gore plane e ke plane e ne e dirwa ke puso ba ba ikemetseng ka nosi mahama o ikemetseng ka nosi ba se mo teng megopolo ya Batswana ka go harologano e se mo teng e be e le gore plane e re tang ka yone ga gongwe ditharabololo tsa teng di hapana le tse e leng gore gongwe ne di ka re thusa ebile ga di thuse bone Batswana ba re eletsang gore re ba thuse ke ne ke bua ga mo nakong e itileng gore moitseanape wa tsa economics Amartya Sen o re rutile gore development has to be about capacitation. How do you capacitate people when you do not know their ideas? Yana na ke itumella gore re simolotse hela ka go supa gore BTEP e ne ya karetsa mongwe le mongwe e ne ya le lona cabinet ga nna le workshop ya netehatsa gore go na le di-lab tse e leng gore every sector go no go nniwa ko go kopana ko go tiwa ka megopolo go thothiwa megopolo e leng gore e mengwe ne e bitswa go tsenya this one is implementation ready e thoka gore go tuana nna go no go ntsupetsa gore re gata sent kana dilo tse dintsi tse e leng gore di ne di dira gore batho ba ba tshwanang le ba ke ba emetseng ko Gaborone Central ba e leng gore ke banana ya ka ne ke bua ba e leng gore ba na le megopolo e mente thata megopolo e bile ke dumelang gore e ka be sa bolo go thabolla le hatsele e ka be sa bolo go lwantsha kgantse tsa le thokola ditiro megopolo e leng gore ne ke bua maloba gore ha ne e segela ka gore ba ne ba le mo pusong e ne e sena tebele pele jaanong megopolo kana kgaolo ya rona ke lebita kana ke mabita a megopolo e mente e ne ya bolokwa ke puso e hitileng ka gore ne e katela go sena gore ba ka isa ka megopolo e isitswe ko di-lebong tse nna ke itumella this paradigm shift e leng gore e tsile mme ke itumella gape gore go a supagala gore re ne ra nnagatse ra ipotsa gore gone mme se sentseng se paledisa ke eng dikgang tse re tswelang re di bua re re mo nakong e hitileng go ne go tenya ra go dira se go bo go sena di-timeline ra go thama ditiro bo go sa bue gore ditiro tseo di thamiwa di le ka gompieno is very clear gore in this sector this is the approach ebile re phile ebile ra ba ra lebelela di-sector tse re ke di-priority sectors yaanong nna gone mo go ntha gore bana ba Gaborone Central ba ko extension 16 20 ba ko 27 ba ko village ba mo government ward ba ko partial they can dream again because there is room there is space and a framework e leng gore ba ka tsena ka yone mme se sengwe se leng gore ke batla go se gatella gape ke gone gore kana ke buile gore yone BTEP le NDP 12 ke di-plan tse ka tsone re dumelang gore re a go kgona go transforma itsholelo ke ne ke bua maloba ha omlu ke bua gore nna ke na le mathata a dilo tse ne ke di bitsa kere go na le go mo go teng correct and incorrect reason gore ha go kwa re motho a go supehetsa plan a go ra re plan ke yone ntu yame e ke batla go yaga o be bile o palama ditafolo gore nya le tshameka tseruri la bua le itse go kwala le bua sekgwagela into e kae ha o ntshupetsa plan ke ra gore nna tsore tse ke tse di mmakatsang
ke sone se gongwe o ne o bua honorable Minister of Health maabane gore kana go asha mme ebile ga go sha jana re itse gore mollo o tswa kae re itse gore mollo o khositswe ke eng re itse beng ba ba khositseng mollo yaanong ga o itlhela batho ba tima o bore lona ba le timang yang gore ke le thathala ka tronko ke lona ba le na le molato nna ke rata kgang e neng e buiwa gore e buiwa ke tautona kgante gore a rothe re nneng hatshe re tswe ka megopolo nna tota se neng ke se bua maloba ga se sengwe ke gone gore meet us at the development at the IDS level, Honorable Finish. If you meet us at the development at the IDS level, o ka bo re ra ore ha ke lebeletse your 6 priority areas, for example. Ya no re bua ka serious reasoning. Ha ke lebeletse your 6 priority areas. Nna ke le shadow wa BCP kare di priority tse they are misplaced. Nna de ke bona go ka bereka ga go ntse jang. E seng ela gore go tsoa mae ke bo go tenya le duela batho ba sa berekeng dilo tse leng gore ga di bereke nna ne ke re tota hela nna se se nkutisang botho ke gore this invitation that we gave to you to meet us at the IDS level was not accepted. Mme se se itumedisang gape ke gone gore mme megopolo yone rothe ra e bona tsela ra e bona e budule ra bona gore re a go kae ra bona gore ngwaga o re ntseng re kgobiwa go tega ra ira sepe go a bona la gore re ne re dira eng ne re tsentse dithogo ra akanya ebile jaanong re tsenya dikakanyo tse mo tirisong nna mothusa tautona ke gatelele magoko ya la gore bona monitoring and evaluation e re supileng reporting e re supileng keeping tabs on what is happening and to ensure that go nne le implementation dilo tse tsotlhe re tshwanetse gore re go di gatelela ka gore gone mme hela ko behelelong ba letsatsi go a go thoka gore motswana mongwe le mongwe jaanong a hetole ka ha le bandilo ka teng our work ethic must also change so that we achieve the true north na ke dumela gore re mo tseleng ebile re go emenokeng ebile batswana ba ka nna le tshologelo Gaborone Central you can dream again. Honorable Member for Sosong, Honorable 𝗦𝗣𝗘𝗙𝗢𝗥𝗢𝗓. Ke a go leboga motsamaiso dipuisano tsa parlament ya mme ke supe gore tota ra buile ya ha ke truncate debate ba ana ba utla kere ke a buile ba ke truncate nya ga ke truncate debate ba kaule la bona ke le ba standing order ya mme ke a go leboga Mr. Speaker ke go leboge Your Honor the Vice President ka the beta program le re beileng pele anong le yone e leng gore it will be charting the way forward gore ra go kae re le government wa UDC mo thumong e batswana ba re hileng yo ke bo ke supe gore ke leboge mo go hapegileng ba ka ulengwe from the opposition side ka dikakgelo tse ba setseng ba di supile ke batho ba supa gore ba na le rona mo mosepeleng wa go batla go bona re ntshitse botswana kwa kileng a boa le teng le ko re rothe re letsang gore le rona re mo isa teng le ha le bone ba tatang ba tsaya botswana yo teng ka nako e re ta bon re lapa marago ga ngwaga tse 70 ya ka tautona na bu ke supe gore ke go mo go supa tshwaragano ya rona le ko rotlhe re letsang gore la ha se le bolele teng ke le boga thulaganyo eo no e supa mothusa tautona ya gore le tsere nako la gaiwa go di lebong go a go tlhotlhwa di project tse leng gore di ka nna le the economic impact ya go tsosolosa yone itsholelo e leng gore mo nakong ya gompieko e kotase e phuthame ka tsela e ntseng jang e leng gore re mekamekane le go bona gore re tsosolosa ka tsela e ntseng jang go ne la amogela dikopo tse dintsi across the country
there were a lot of submissions tsena tsa tisiwa pele ga lona me ko bohelong ga go bona di le palo e ko tlase phithelelo ya gore e wele tsone tse di hilweng consideration gore di te di thuse go rudisa itshulelo me ke supe gore ke rata thata ntlha e le lemogileng ya gore bontsi ba di project tsa rona they are failing because of poor coordination. Most of our projects they are failing because of poor coordination. One of the projects that has found the light of the day document is a solar project that has to be undertaken ko kgaolong ya Meabotopi ko motseng wa ฎ𝗏𝗏𝗏 e leng gore zanda some investors e leng gore project e hanne se khanyone ya poor coordination. It was first launched in 2017 e ka boenile one of the first solar projects tse di kileng tsa nna teng mo lehatsheng la Botswana. Elucidation. Yaka no utwa honorable Lucas a supahane hanne se di kgantsone tse tsa gore re ne re lwela gore re tsenge bo mamoteng re itibile ka nako eo ka di khantsa gore mang o go phating. This project should have been one of the first project tse di ka bondinile teng mo lehatsheng la Botswana ile ya solar ya 5 megawatts ko motseng wa ฎ𝗏𝗏𝗏 just 15 kilometers o tswa mo Shosho. Me paledistwe ke yone kganyone ya poor coordination me ke lebogela gore ile ha ke ntse ke thudumela mo the 𝗕𝗘𝗢𝗏 program yo re hileng yone ke kgabodisitse le ngwe ya tsaya tse di boneng phithelelo ko di lebong tsone tseo ya no ke leboga thata gore a ye go coordinate-iwa ko kgaolong re dumela gore ka ta ya thusa thata le tlhoko la ditiro ela aparetseng yone kgaolo yone le ba setseng ba supile kgathego ya yone ke setse ke kopane le bone ya ka morongo wa go kgaolong go bona gore ka ta re thusa jang jaaka ke ne ke ntse ke utwa le mo tlhalosong ya ga Tautona. So ke ngwatse ke reng across all projects e leng gore di bone phithelelo go di lebong tsa rona a re go thudumelang kgang ya coordination ka tsela e ntseng jang. Bontsi ba di project ya ka le ne le supa motho sa Tautona di saletse konte mme re na le tumelo ya gore tare ha re ntse re tswelela re seka yone thulaganyo yone jaaka re ta bo re tsweletse le mosepilone re ta nna re bona gongwe le ta boa re bona gape some other investors ba ka thusang gore go nne le a window to bring in those other projects that were initially left out ha ka nako ya re le go di lebong. One of the comrades has asked for elucidation. I can yield now. Elucidation. Honorable Lekau. Ne ke re ka re o e tshware sentle honorable ne ke re ka re ha o bua ka poor coordination ya di project o bua le o atolose le mo goreng kana ga se coordination hela le go nna conflicted mo di projecting go dira gore project di ska di deliver ka nako ya ka o bona borogo jwa ha boatla ile gore bo bata go nna le mathata ke nngwe a di kgantsone le mosopa borogo jwa teng jo bo sa heleng ka re reng ke a maalape ke di kgantsone ra ba ga isama ka go leboga mokauleng nya o bua ba maruri mokauleng jaaka bontsi ba di project tse ya ka o bua that you have summed up everything. There is a lot of conflict of interest e nang le gore ya jwelele e be ibile gore le batho ba ile gore di project tla tse di ka sologalang batho moleng rona ba re nna le tshiamelo ya go itse ka tsone re nna greedy gore re helle re nna ba tsa karolo mo go tsone be le gore di project tse yana kgantele di a collapse le gore sampene re di lwela ka tsela e ntseng jang re batla gore re ne le sabe tsone se ke leng gore I was borrowing in mahoko a gona Honorable Lucas mme ke dumela gore motho sa Tautona ele motho ke motshepang a man of high integrity for that matter. He will make sure gore yone thata a re ka ra thudumela thata yone kganya ya coordination ya ka o Honorable Lekau ke a tlhomamisa thulaganyo ya 𝗕𝗘𝗢𝗏𝗏 re le lehatshe la Botswana re le gore mente wa UDC ya gore thusa thata mo gore re bone phithelelo ya se re bona se re letsang go bona Botswana wa rona a le mo go sone ka le ka lo ke a go leboga motsamaisi wa dipuisano tsa parliament. Honorable is not here.
Honorable Member for 𝗕𝗖𝗢𝗥𝗢𝗢𝗥 East, Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗓. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke makisimolla ka go kopa Honorable Modise gore a ntshegetse ka mogolokwane o lo wa gago. That's right. Ke a kopa Honorable gore o nne o ntse o ntshegetsa. Ke ema jaana le nna ke batla go supa gore ke ema nokeng kopo ya ga Mothusa-Tautona ya transformation. Gore ke mogopolo o montle thata, ke mogopolo o ka re tshegetsang wa ya ko pele. Mme jaaka le ba bangwe ba supile, ga re dio dingwe re di supe gore gongwe le rona re akanya jaana. Mme nna ke le mo palamente wa Phikwe ke akanya gore kana re kile ra nna le di-mine Mothusa-Tautona, ra epa Mahatshe, ra epa Phikwe, ra epa Orapa, ra epa Jwaneng, bo Gagu, mme seo sa dira gore re nne le bokgoni jo bo seng kana ka sepe. Ke dumela gore nngwe ya ditiro tse e le gore re ka di dira ka gore ke bone maloba re forma kompone ya di-oil. Ke dumela gore go ka kgonagala gore le rona re nne le kompone ya di-mine e owniwang ke lefatshe la Botswana, mme e le kompone ra go epa ko mahatsheng a mangwe, ra go epa ko mahatsheng a mangwe re hirilwe re le kompone e tswang ko Botswana. Jaaka re bona ma-China ba tisa dikompone tsa bone kwano, mme re itse gore ke tsa goromente, mme di ta ka leina le e le gore ke private entity. Ke nngwe ya dikgang tse ke tsayang gore ga re ka ra ithulaganya le rona re ka nna di-investora le rona, re se ka ra ipaya mo goreng di-investora di tshwanetse go ta ko go rona. Kompone ya mohuta o e ka tsamaya go epa ko mahatsheng a re bapileng le one after South Africa. Ga gona ope gape o re ga isang ka mining. Ke tsa gore we are number 2 after South Africa. Mme re ka go ithekisa gore ko ga gona le di-tendera tsa gore go bone kopore, go bone teamane, ko bo gate ke Ngarangi, gate go bidiwa kae Marangi, go gongonyana ko Zimbabwe ko go epa mongwe le mongwe. Le rona re ka ya tegongwe re iphirisitse le gore re a re le kompone madi a ta mo Botswana ra itshweletsa ka gone. Le gone mo Botswana ga ke tse gore diteamane di be di sa rekwe, re ka iphotara ra ithoboga go na le di-mineral tse dingwe ka yone kompone o re ka tsamaya ra go epa. Ke utlwile mongwe a bua gore kwa go bone go na le bo lithium ke product e leng gore ke mineral e leng gore lefatshe lotlhe la o tlhoka. Re na le mo gongwe ke mo go motho mo re ithetseng le gore le borangolo tota ba itse ne ba go epa mo go teng ke iron ore. E thela go le dipoto tse di apayang di-sporo sa terena ne se dirwa ka yone. Ke nngwe ya dilo tse e le gore di motho re ka ithulaganya jalo le ga sekgwama se le makgwakgwa, mme gona ra di lebelela gore re ka itshetsa jang. Mme re go ntse jalo Honorable Speaker, ke na le kgang ye nngwe ke ya gore go na le kompone ya bojanala, rather ya goromente, an investment arm ya Botswana government go teng ke BDC. Ke a bona ya kgabola ga ne le team ya football nka be re relegateile, ke bone ile go gongonyana. Honorable Modise ka re o ntathile ano gore gongwe le one ka yone ga ne re ka e tsosa ra lebelela ga e le gore e ka tsenya letsogo teng. Of course e bata gore re be re na le bone investors from outside, mme tota wene e didimetse thata mo mohameng wa bojanala ka ne re tsere gore ke yone e ne e di goga ko pele. Re na le dikai tsa gore re na le di-hotele bontsi ja di-hotel in terms of infrastructure ke tse di owniwang ke BDC, mme ka re ba stagnante ga ke tse gore a go pala eng ka gore madi one ke belaela gore ba a dira gore ngwe le bone re ka ba tshikinya ra re tsogang le oketse di-hotele mo mohameng one wa tourism. Thank you. Clarification. Clarification, Honorable Lekau. Ne ke re ka re o e tshware sente mo ka lengwe, ne ke re ka re yone ya BDC
Wena go ya ka wena ga o bone gore gongwe di-policy kana tsamaiso ya yone gongwe ne e beetswe ka puso e hitileng gongwe ano e setse e godile thata mo e sa tsamaisane le dipaka tsa jeno Nkawana ke go laoga Mr. Speaker honorable ke ka akanya jalo kana ke gore ga ke itse mateng a yone mme pelaelo e ka nna gona gore e ka tswa e palediswa ke melawana le ditsamaiso tsa bogologolo e ne e godile rotlhe ra itse gore empires grow and crumble gongwe le bone ba mo seemong sone seo but gore go bo go diragetse jalo mme yaka mothusa tautonata ka mananeo o ka re tsosa le yone o ka e tsosa ra tsamaela go gongwe mme ne ke re ke tabogena ngwanyana ya meikhutshwanyane ke re ke tsene mo go e nngwe ke e yang e rotlhe re itse gore motswana mongwe le mongwe ebile ga gongwe o utse gote ga motho a go botsa gore o na le kgomo bo re nnyaa ga ngwe e ka re go ka go thabisa dithonyana motswana mongwe le mongwe ke morui kana mo lesikeng la ga bone ke barui jalo he ga re ka thwagala honorable speaker ra dumalana le mothusa tautona gore mahama o wa temothuo BMC or mathabelo otlhe a ka nnang teng a kgona go rekisa nama ya rona e rategang thata ko mahatsheng re ka ya go gongwe ke dumela gore re bona gompieno e le gore mathata a leng teng ke gore a ke itse gore ne le yone corruption kore batswana ga ba thole bana le lehatshe re le bona mo matšhaena ba setse ba itse ba le mo dipolaseng tsone tse tsa rona tsa botswana ga ngwe a gakgamala gore motšhaena o tse re kae o mang gore a kgona go reka lehatshe la botswana la botswana a o le rekile mo motswaneng kana o le neilwe mme hela go a supagela gore temothuo ya rona segolo jang gone ko leruong batswana botlhe ba itse mme ebile go tlhokala re ba thuse re tsholetse mahama o kono ka re isang ko pele ke a go leboga Mr. Speaker. Honorable Dr. Stephen Modise, Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon to all of you, honorable members. I just want to stand in support of this very fine document and framework that has been put before us. There is a school of thought, Mr. Speaker, that says plans are useless, but planning is everything. What they mean is the worth of any plan is how it fares up when it is put against the test of reality, after it has been challenged by reality. And I'm very happy with this BTAP, or with this framework, because not only was it designed through consultation, but it was put through a rigorous process. It was put through a rigorous stress test to filter the programs that were submitted. Over more than 6,000 submissions were made. And what we have before us, honorable members, is a distillate of all those submissions. And they've been put through the test. So that is why I have great confidence in this framework, because it was just not made by a group of individuals somewhere in silos, but it was exposed to intense scrutiny and rigorous scrutiny by different sectors in our society. Mr. Speaker, it is mentioned here that there was extensive consultations in regard to coming up with BTAP. It wasn't a parliamentary affair. The council went out, we consulted with the 𝗕𝗖𝗢𝗢𝗥𝗢𝗙𝗓, we consulted with councillors, we consulted with the private sector. The very private sector that some people are a bit uneasy about when we talk about. But the truth is, the private sector is part of our economic ecosystem, and they are important partners. What we realized when we came in was that in the past national development plans, they were not taken along enough. And what we did is we made sure that we extend this invitation to the private sector, and they came in. They suggested brilliant ideas, brilliant projects. Not only that, they came up with solutions themselves of how they can help us drive this kind of change. So I'm very glad that this program is a composition that came about in that fashion. Mr. Speaker,
Not only did we do that, but we had to troubleshoot. As honorable members were saying, there are some impediments. There is red tape that is out there that, if not dealt with, will inhibit or diminish the gains that we can make out of this program. And I agree with them. And within what we have been given here, it's been stated that there's going to be real-time monitoring and evaluations of these programs. This real-time monitoring and evaluation will start right from the office of the president. We talk about these data centers that honorable members were commenting about. And I'm happy to stand here, Mr. Speaker, and say, at the Ministry of Health, this has already cascaded. I met this morning with a group of tech whiz, cutting-edge individuals. Not only cutting-edge individuals, individuals who had created these data centers in other countries. So they have the requisite skill, they have the requisite experience, and they are looking forward to working with our own Botswana to help us in this endeavor. They're at the Ministry of Health as we speak, building a data center. They had come to talk to me about the priorities. So this is not only a plan. This is a real vehicle that we can use for economic development. We didn't only end there, Mr. Speaker. We identified sectors that are going to drive this transformation. And the first one that was identified was agriculture. We've talked long and extensively about the benefits of agro-processing. We're talking about all the gains that we are missing by not having a strong agro-processing and market for farmers. And it talks about this. Not only that, it speaks in the jobs that are to be created by every sector. So it is very clear that we are going to use these sectors. These are the amount of jobs that are going to come out of these sectors, and we are going to take this amount of time to achieve it. So it answers the question of the what. It answers the question of the how, and answers the question of the when. BTEP, that's what it does for us. And it doesn't only end there. Goes a step further to talk about infrastructure. We agree we need to have a network of roads that can facilitate all this commerce. We need to have reliable energy. We don't only need reliable energy, we're at a place where we can even export this energy. That's where we want to get to. And every time when we talk about BTEP, I want us to remember what our true north is. Mr. Speaker, we put our true north as having a high-income Botswana that is digitally enabled, export-driven, and economically diverse, where every citizen is employed, empowered, and fulfilled. It is very important for us to always have this at the tip of our fingers, because it helps us imagine this new Botswana we're trying to build. It helps us think of what the agricultural sector is going to look like. Infrastructure, on manufacturing, healthcare, and education. And as I already stated, I'm very delighted that there's already movement in the space of healthcare. We keep sharing challenges around procurement systems that they don't have end-to-end visibilities, and we have agreed entirely that the pivot point is going to be digitalization. And the True North speaks exactly to that, that this is a country that is going to be reliant on digitalization. We've had ministers come, speak about everything from having digital IDs and all the conveniences of the digital IDs, the payment networks that we're going to open up, the payment switches that are coming up, and the improvement in telemedicine and accessibility to quality healthcare for our people. So it's very important as we deliberate on this to have the True North at the tip of our fingers. Having said that, Mr. Speaker, I totally support this transformative program, this framework that is going to be used to drive us into the new Botswana in the next 5 years. I thank you. Honorable Member for 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗙, Honorable Brigadier 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗡𝗢𝗙. Lucas, o check kwa mo pele. Kwa kgaolong ke re dumela maloba ha ke eme ha ke ne ka bua ka itswa ka tsokong ya itsholelo nako ya teng ne re bua ka bojanala mme ka supa ha gona le dilo tse e leng gore di ka dira gore mo Botswana particularly kwa kgaolo e ke tswang ka gone
di tlise itsholelo mme ka lemoga batho ba ba latelang kare ba ke itseng gore ba ka ngoka bagwebi kgotsa bajanala ka bua ka Mr. Cox Mogolwane ka bua ka Mr. 𝗘𝗖𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢𝗢 ka bua ka Mr. Segola o dupa metsi jaanong ha re bua jana re tshwanetse re lemoga dilo tse tsa gore go tokafatsa itsholelo dilo tse dingwe tse e leng gore ga ra kgona gore di diragale mo botshelong ba rona mo dikgaolong tsa rona re di ele tlhoko mme re pele ga ke tsena mo BETP program o ntetelele motsamaisa dipuisano tsa palamente ke quote mongwe keo ke mang motho o bitso hela gatwe Kofi Annan mme o na bua jana a re please do. The key to economic development is not about getting more money but about creating environments where people thrive. I therefore say economic development is a process aimed at striking a balance between the political interests of the nation, economic diversification, social interest and fabric, technological advancements and its applications, legal economic framework, all of them engulfed within the environment that we all exist in. Ribuaka, phetogo ya lehatshebeso, phetogo ya lewapi e re e bonang. Mme re bua ka Botswana Economic Transformation Program. Ke na le tumelo e ntsi gore dilo tse ke neng ke bua tsona godimo e di setse morago kgotsa e lekile go di addressa. Se ka ntla go bua ke gore ha re bua ka Botswana Economic Transformation Programs or plans re tshwanetse ra itse gore ha e dirwa it must be whole of government approach. There was proper and diverse consultation. Something that I believe Botswana ha le leng teng le tshwanetse la itse gore program e leng gore dumela ha e tla isa go gongwe ke e leng gore le rona Botswana le na la seabe mo go yone. Ka jalo ha re ka ya sala morago religiously with a conviction le tumelo ya gore it tla diragala. Ha ke bua ka ke ntse ke bua ke tsweletse ke ne ke bua ka gore this economic transformation plan ha le lebela take le bala sentle e bua ka gore e tla bo e tlisa decent jobs mo Botswaneng e addressang sustainable development number 8 e bua ka industrialization madirelo betso e bua ka boitsanape tswa gore batho ba kgone go ba dira research and development e leng gore e ka kgona gore e tlisa itshwele mo hatseng ya Botswana. This plan is supa ka gore e ta gona le gore e emise tlala ye ke e bonang e tseneletse mo dikgaolong tse dintsi tsa Botswana, particularly mo dikgaolong tse re ka reng in the rural areas. Beso re bona e lebeletse thata gore go na le quality education mo lehatsheng go na le botsogo bo bo nametsang. Dr. Modise botsogo bo e leng gore mongwe le mongwe if you look at the basic human needs ke buile yalo ba getso moragonyana hale mme ke tla e bua go itlheleng mongwe le mongwe kgotsa Motswana mongwe le mongwe a e tlhaloganya the Maslow hierarchy of human needs ya buang ka dilo tse tharo tse motho a di tlhokang tsa ntha tse tharo di 7 mme ke tla bua tse tharo hela. The last one is self-actualization ya bo 7 but ke tla bua ka tse tharo ya buang ka gore la ntha motho o tlhoka metsi, la bobedi o tlhoka dijo, la boraro o tlhoka shelter, safety
You can say that again, safety. Jaanong, dilo tse, ha re bua ka tsone ke lemoga ha this particular plan, e di addressa. Ke ne ka bua ka the pentagonal variables that I say, ke tsone tse leng gore they actually form the economic mainstay of any rural communities. Ya ntlha, ke ne ka bua gore these are fraud infrastructure, di tsela betso. E mongwe na bua gore ditsela tse di tswang tse di golakanya metse, tse di golakanya masimo, meraka, ditsela tse di bonalang mo malapeng o mo ditlaganeng. E bua ka botsogo jo mo nametsang. Ke tsone dilo tse e leng gore ha re di bua, ne ke buile ka tsone, mara ha re di bua ke tsone tse re remeletseng mo go tsone. Re bua ka thuto ba tswe kwa godimo, re bua ka temothuo, e leng gore ha re bua ka temothuo betso, food security. Somebody was talking of the national strategy, which will talk of food security. Re bua ka metsi, comrade 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗦𝗪𝗔𝗍, the 𝗕𝗑𝗢𝗥𝗢, who has been representing us for the past 10 years mo parlamenteng ye. Dilo tse betso tse ke tsone tse ke batlang gore ke bue ka tsone, mme re kgona di dirang tshwanetse batswana betso, batswana ba ka bua, the personnel in Botswana, particularly technocrats, go tshwanetse o le dire ka bonatla, ka bothakga, botswerere, boineelo le boikanyo, because the first thing that the commander-in-chief talk about us bringing back trust to you by ourselves as leadership, by addressing the what, the where, the who, and the why. Member for Tati East, Honorable 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗓𝗔𝗍. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tse nako e ke leboge mothusa tautona ebile gape le tona ya madi. Gora ba re beile pele pego ka ha ne a ya la ka teng. Gongwe sa ntlha hela ke supe jaana tona gore plan e ke so se se botlhokwa thata ka gore sengwe le sengwe hela gore o se kgone o se dire tshwanetse wa bona le plan ona le lenaneo le le tsepameng le e leng gore o itse gore wa go goga ka lone go a kopela. Ke batla gore hela gongwe ke bue ka kgang e nngwe e buang ka procurement kana e leng gore gongwe gangwe le gape nna e buiwa ya insourcing le outsourcing gore mothusa tautona kana ha o lebelela kgang ya outsourcing sa ntlha hela there was a reason why go ne go outsourciwa the services. Economically sa ntlha hela when you outsource o bua le sipa go raya gore yaanong ga re ba mogwebi bagwebi ba tsamaye ba go kwadisa dikompone ko sipa ba duela. Sa bobedi ngwaga le ngwaga ba duela di-annual return madi a tsena mo letoleng la puso. Sa boraro ba applyela di-license ga ba senona ba nna le di-license tsone tseo ba di kgethela ngwaga le ngwaga madi a tsena mo letoleng la puso. Ba duela makgetho ba hira batho gone mo hela ka bogone ha o go compare le se dikakanyo tse dingwe tsa bo Honorable Mokgwari di ntseng ka teng tse e leng gore ke hand to mouth wa kgona go bona gore tota ngwe re boela ko morago. Jaanong ka re kganye e nne nngwe ya dikgang tse e leng gore o diele thoko thata ga re ntse re tsweletse ka lenaneo la lona la go aga itsholelo e siameng. Interference ya DIS mo ditirong tsa puso ke le tshwenyego le tona thata le e leng gore re tshwanetse gore ha le ntse le dira ditogamano le sekaseke dikgang tse gore DIS mandate wa ga re re ga ba tshwanela gore ba tlhokomele mme se re se buang ke gore ba tshwanetse gore ba he the procuring entities Point of order. di ikemele ka bonosi. Point of order. There is a point of order by Honorable 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗢𝗢. What is your point of order, Honorable 𝗕𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢? My point of order, Mr. Speaker, ke gore gongwe le nna o ke ithute gompieno gore kante ha o dirile ruling ka selo, does it mean gore
re ka tswalla ntse re se boeletsa hela le ntse o dirile ruling ka sona. Ke bua ke lebeletse kgang ya gore you made a ruling ka issue ya DIS and you read even more documenting eno e tshwere. Me honorable Bike yo thela ko teng ke task ya ene etsweng ko BCP o bua hela ka DIS. Nya men almost thong ke ra re ha gore ha ke dirile ruling ya e ntsenyalo gona re go mo itsa gore o ka bua tota ebile mo gore re ke gone mo go mohang bo go mo rebolang gore o ka tswelela bua kganye tswelela honorable finish. Ke a leboga Mr. Speaker. Kgang e nngwe ke batlang gore ngwe ke bue ka yone through you Mr. Speaker ke ya kgang ya GBV. Gore tota kgang re tshwantse re etse ka thwagalo. It's a crisis in our country. Mo ileng gore tota mo ditogamano le planning tse re di dirang. Re tshwantse nako le nako re etse le go godimo. Ka gore tota go a lebega gore re setse ra aperwe ke seemo sa kgokgontsho se se go godimo hela thata mo lehatsheng la Botswana. Yaanong keletso e ne le gone gore I yield. Elucidation, Honorable Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Mkauleng. Bo tshwere sentane ke re gongwe gone ha ke elucidate ke gatelele gone gore kana batho ba ba sa itumelang ba betsa ba bangwe gore ba tlala bogale be ba betsa ba bangwe ene gantsi o betsa batho ba gaufi le wena gore ga re lebile GBV re itse gore GBV e rua gape ke go tlhoka lehatse go sena go sa nnang teng o tenegela ba bangwe ga o sena tiro o tenegela ba bangwe ga o sena thuto o tenegela ba bangwe jalo go ga re lebile gore tota mathata re tlo a solva yang re se ka ra itebelela hela mo relationship re itse gore it's a broader issue. Unhappy people tend to be violent, and when you are violent you are likely to be violent to people around you. So tota hela is an all government, a wide government approach in GBV. Finish. Mother of the House, Mr. Speaker. Tota hela kana e bua ka itsholelo ya pata le ya motho as an individual ko lapeng gore gone mme ha o le rre kana o le mme a ona le letseno lo le bonang a letseno lo le bonang a la go kgontsha gore o ka kgona go dira tseo di tlhokang mo le bakeng la kgwedi le wena gongwe o sa ikaega le ka batho ba bangwe. Yaanong ke sone se re eletsang gore gongwe puso mo go yone e leke gore e hehose dinao thata mo go tsone ka gore tota ya la setšhaba sa rona sa nyelela ka ntateng ya kgokgontsho e re bonang e diragala mo lehatsheng la Botswana. Ya di-union ke dumela gore puso ya gompieno e ika thata ka ditshwanelo tsa setho. Yaanong mme ha ngwa ha o lebelela dikomponi ka bontsi o itela e le gore babereki ba teng nya ba itsamaisa sesole hela ga gona di-union ko e leng gore gongwe babereki ba kgona gore ba ikuele teng le tsone di-union tse dingwe tse di leng teng ha gongwe o itela e le gore go nna bothata go a goganwa in between bone baetedipele ba di-union le goromente gone mo bakaolengwe ke dumela gore tota hela re ithutile rotlhe mo pusong e hitileng gore the relationship between the government and union ke relationship e tshwantse re tselwe go godimo hela thata mme ebile go ka gakgamatsa thata ga ile gore go ka se ke go diragale ka tsela e ntseng jalo ke kopa gore e nne sengwe se ileng gore le se tsela go godimo thata mo tsamaisa dipuisano tsa parlament. Gona ke batla go wetsa ka kgang engwe e ratwang go bua thata ya gore ga re nke re ha di solution re le ma parlament ba kaoleng ke batla gore ke le papamaletse ke le thamaletse gore ga re le koloti di solution le netswe puso le hile Batswana gore le tata ka di solution go tsamaisa government jaanong go lo mo gore be le taga le bela ta go iphita ka gore nya jaanong disang di solution le bua tshele le bueng rona re le Botswana Congress Party le lona ne re na le di manifesto tse di harologaneng ha le hilwe sebaka sa gore implementang manifesto wa lona implementang manifesto wa lona ha o dara dijo clarification o tshwanetse o duele
le odarile puso Batswana ba le neetse puso implementang mananeo a lona le tlogele dikgang tsa go nna le re ga le neelwe alternative. We are the alternative. Re emetse sebaka sa rona gore sete ke rona re tatang re diragatsa tsa rona ka nako re taba re diragatsang ka yone e nako e ke ya lona diragatsang ba kao lengwe le tlogele go ngongorega. Ke a leboga Mr. Speaker. Order, honorable members. Order. Honorable Honorable member for Kanye West. Honorable Prince Mogorosi Mosanana. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke lebogele bolenteng jwa ga Vice President ebile le Minister wa rona wa Finance. Me ke re hela ko tshimologo Mr. Speaker. Ke tla taboga ka boheho ka jana nako ke yone song. Ke tla thatša di ministry di le mmalwanyana hela me pele hela ke simolle ka 𝗘𝗖𝗢𝗥𝗢𝗩 pele hela se e leng gore kana Minister of Finance 𝗘𝗖𝗢𝗥𝗢𝗩 se kile sa nna mo diplaneng ga bo go nna gore maragana teng a bana ba mpa kone a itsa 𝗘𝗘𝗧 gore sa agiwe e le gore yo mongwe a re nnyaa ga se ka ke sa kwa kgaolong ya gago yo mongwe a re ke a se tsaka gore nna ke ministera wena o mo palamente hela ga ke sa nna go wena o le mo palamente hela go riana yana se na le ditsha tse pedi tse di ntseng di le go di emetse hela gore sa agiwe se ne sa approve so ke ra gore ke matlhotlhapelo tla di solve yone ke ra gore ke mathata mongame a e leng gore re tshwanetse gore tota lebelelwe ka kelotlhoko e go godimo beke ene heta ene ke re mo parlamenteng mo ke bua le ministera ke mo lebisa abantha le mo planning e teng gate go upgrade wa sepatela sa kae upgrading means go sna sepatela ha ke botsa ministera re go upgrade wa sepatela sa Sabata sa banga sone a private hospital ya no ga ditse gore se leng gore gone go mpieno yana re pallo le ke gone go se thusa ka madi a go se tsamaisa ra gore go bothoko hela thata me ha ke heta ke tsena ko agriculture ke rata gore ke re hano ke agriculture Mr. Speaker batho ba mo lo go eleleng re botswa dipotso tsa tshileletsatsi gore tota lwa reng puso e ntšha lwa reng ka gore ne ntse re neelwa dipeo re lemelwa lona lwa reng temo mo Motswaneng ke so se botlhokwa thata bogolo jang ebile re lebile gone gore re tshwanetse gore re ijese re le lehatsi yaanong ke ne ke re go botoka gore ha bogolo ne gote ba neelwa hectare e nngwe hela mme be ba ladiwa ka lehoko gore mme ngwaga o tlang ga go tle go nna le sepe mme gone ho goromente a ba a dira gore bambo e rekang temo go tswa mo baleming e oketse ditlhwatlhwa so that balemi ba kgothale gore ba leme mo go tlhoagetseng ke ra gore bambo e le ke go oketsa ditlhwatlhwa gore e kgothatse balemi ke heta ke tsena ko Ministry of Trade ke ne ke eletsa gore Minister wa Trade o ka ba leha me ka jana gayo o kwa teng re ditse wa utlwa ke re di license ba gaetso Batswana ba sokola ba sokodiswa ala ke di license mme mo gongwe e le go tswa ko di counseling o itlela ile gore ga ba weiye gore
mme go mo go ka thusang motswana go montsha mo seretseng e ka nna eng ba stereotype ya la gore ga go tile go bo go ntse jaana ga gona ga ka o begang teng gore ga lebelele gore a mme go mo go ka thusa motswana kana gore se se botoka ke eng se se ka sologelang lehatshe bo le mo ke eng mme re bua ka batho ba ba hirileng batho ba re batlang gore re create employment ka bone bone ba bo dilo tsa bo transport honorable Salakai dilo tsa transport di license tsa bo di taxi bo di kombi a go mo go ska ga madiwa ya la tata ra nna so rigid mo eleng gore o ka re ga re batswana mme re panisha ba bangwe go na le bothata jo bo leng teng mo bodirela pusong go na le bodirela puso bongwe jo e leng gore ga botse tiro ka tlhwagalo o tla bo itlhela le gore tiro ha ile ya puso e tshwanetseng gore e inspectiwe ka di-stage ga go inspectiwe go bo go a go lemogwa tiro e setse e wetse e hedile gore go gantse go sa inspectiwe mme ga e le tiro ya motho ya la ikagela ntlo ko lapeng o ka ema 5 days o emetse gore inspector wa council a tle go inspector a re ga gona koloi mme o tla tshwanela ko gore o eme o mo emele nako ya tla bonang koloi ha ile ya puso yone wa e go tlhokomologiwa hela and government o enda palusa madi a matsebetsebe a madi ka di-project tsone tse di sa superviseweng go bo go sa nne le sepekgato epe Elucidation. o nne bohego comrade Elucidation, Honorable Barwa. E ke a go lemoga mokaoleng gore bo mphile elucidation o itse gore kgang e ntse e ntshwere ka mo metso ke ipotsa gore a nka e hitise kana ke tla e hitisa le especially when we talk about bodirela puso. I think we need serious change management. Batswana out there have changed government. And ha le gore re batla go deliver BETP, there should be a serious change management. Iya maleba e leng gore ba go hiwa dithata tsa go diragatsa BETP. Mme kana go a kgonagala gore ba bangwe ba kgona go di emisa ka bomohela ka goreng ka gore gongwe ba batla go ira change e nngwe gape e leng gore ntota ga se e leng gore e bosologela Batswana molemo. Ke a leboga. ke a go leboga honorable mme ke re ha ke wela ka yana e tsamaile Mr. Speaker o tla itlhelela gore bone batho ba ba dirang gore gormenta a lose madi a kana ga gona kgato e petsewa batho ba leng gore ba tseelwa dikgato hela ke ma-driver ha driver a ka tsoga ka BX a go thula ka yone nya ene surcharge e clear ga ebile a se mo go botswana mme batho ba e leng gore gormente o lusa matshebetsebe dimilione tsa madi ka bone ga gona kgato e petsewa Mr. Speaker ke ra gore ga go tshwanetse gore minister wa me wa finance a go lebelelwe thata re boneng gore madi a ga gormente a somarelwa ka tsela e ntseng jalo ke a go leboga Mr. Speaker. You go 10 minutes. I just need you 3. Order, honorable members. Honorable Assistant Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Member for Boteti East. Honorable 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗓𝗓. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a le dumedisa Pato Tegi. Ke a go dumedisa Madam. Mr. Speaker, back in 2015, the now Vice President 𝗕𝗘𝗢𝗢𝗥𝗢𝗓 o kile a bua mahoko. Ke kopa gore o ntetelle gore ke mo quote se. Please do. He said, revise your conduct or the people will revise it for you. Close quote. I wish gore mahoko a nka ba buile back in 1992. Maloba ke buile ha gore during the NDP 8, when the country when it was a golden decade,
We had an opportunity to diversify the economy. We had the funds, we had the money, and I believed we had the resources. Fast forward to now, UDC 𝗕𝗢𝗢𝗥𝗢𝗓𝗔𝗟. And one of their pillars, which is pillar number 1, in building a deep economy that offers each citizen opportunity for a happy and a fulfilled life. Yeah, no, for you to realize this pillar, you need to come up with a strategy. This is where the BETP program comes in. This is a revision of how planning is done. It's a revision of how processes or efficiency is done. It is a revision of how priorities are prioritized. The BETP program, or the document itself, it's set up in a way that answers all these. How are we going to fix the plane, fix the runway, and eventually take off and reach cruise altitude? The BETP program is high impact investments. We work our true north. And what I like most about this program is the reforms that are being proposed. From hazardous cargo, how we work transportation of goods in the railway, to the Energy Act, the simplified environmental impact assessment, and one of the ones that a mandate of disclosure of reasons for rejected permits. The previous government has killed so many dreams. A typical rejection letter, how apply to COSIDA, how apply to CDIBA, how apply to LEHATSE, how apply to funding. So the BETP tries to bridge that gap. And also what these labs have taught us is they are able to identify red flags. Unso tsweletse o plana kana o leka go execute your plans. Because there's no time, I'm not going to go through majority of the project, but I'm going to focus solely on 𝗘𝗖𝗢𝗢𝗢 how these things, how the BETP is important for us. The 400 megawatt solar farm, the Letakane uranium project, the priority are electric vehicles, the facilitation here, the iron ore mines and mine tailing copper, or the discovery of these metals, A1 dualing, all these projects, they translate that to jobs, jobs, and more jobs. From the 186 project, a couple of people from Boteti district will be employed. From the 186 project, will be employed, especially the youth. The president earlier said, and I'll open quote, if you allow me, Mr. Speaker. Please do. We have failed this country, all of us, close quote. BETP ernela opportunity as Botswana to fix our failures. Let us love our country back and have this country look spectacularly different in the next 3 years. The BETP translates to a step closer to the contextual beneficiation bill. Ever since we need mineral beneficiation. And the reforms say slowly but surely through the UDC government. Mineral processing, it has to be localized to discovery. And lay the priorities to high impact projects like the railway lines or corridors. Make it possible for dreamers like me, but you may know for sports ka tswa go gantsi be se tsena mo reikopse e be se heta ka lethakane e be se tsena ka mosetse e be se hella se le ko ka zungula.
That is how the BETP makes it possible for me to actually believe that process, that railway line is possible, because it is well informed, and above that, it is a self-regulating process when it comes to implementation. For a plan A, it's not real, it's not possible, it's not a question. The BETP allows whenever the project is being implemented, self-assessment, monitoring and evaluation, it's to pick these red flags, and it will make it easy for correct where we ought to correct, so that these projects can be realized. This is the diversification we long yearned for back in 1992. Mr. Speaker, I'm closing my statement. I'm supporting the BET program. We are reforming our conduct. Thank you. My apologies. Honourable members, I shall now invoke Standing Order 26.2 and call for a health break. Let's call it Samaila. Let's call it Samaila Ruri Kahore. Lenalitiro ya hore le buisane kanye lebele swal. Yano I'm looking at the time. Let's break for 30 minutes. Yes. Be here at 5.
Please, let's be seated. The floor is open. Honorable Member for Ngami, Honorable Philemon Aron. Ke a go leboga Honorable Speaker, ta lena ke tsena kwe ke a kgele mo dikgang tse di sa tswang go di bewa pele ke His Honor, mme ke supe gore His Honor re lemoga maiteko a gormento ha go a eletsang go a dira, mme ta ke supe gore ke santse ke lebete semolangwana ka politiki tsa rona le dithabollo mo Botswana mo re go bitsa the pig barrel politics. A re supeng gore dithabololo ga di ganelele ntheng e le nngwe, a dithabollo di aname le Botswana jo jotlhe. Gongwe ke he sekai, Mr. Speaker, ha go thokana le gore re thokana le ditswamong dingwe, mme ditswamong tseo di kgona go bona ko south le ko north. Ke kopa gore let's consider areas tse le gore they are far and disadvantaged. Gone mo ke gone mo go ta supa gore e le nnete e le ruri re bata go isa Batswana go gongwe, mme ha e ka re bata iron ore e le ko north and go na le iron ore mo south ke ha se kae be re thusa gore re tatsa ya ko south, ga re dire sepe se se pharologano le puso ene sa tswa go tswa ha. Yaanong ke kope gore dilo tse di botlhokwa thata gore re di bue a be re di lebelele. Mr. Speaker, gore Botswana a ye pele ke gore re bone gore bodiredi jo le jone bo a itsosa. Gongwe ga ke go ha se kae o ka ipotsa gore ke sepe se ile gore se dirwa ko north ga se compare le se se go dirwang ko south e le substandard. Ke bua yana ha o ka lebella tsela e go teng ya dirwa mo Gumare e yang Mohembo, ke mathabisa dithong ha o itshwantshisa le tsela tse di dirwang kwana, mme ha o ta o lebella gore ba duela bokae per kilometer, you tend to find gore they are being paid the same amount of money as what they are being paid here, or even more. Yaanong se ke le ka go supa gore re ye go gongwe pele ke gore re simololle go bona gore dilo di dirwa ka tsela e le gore e ka ha molaong gore standard sa Botswana ga o se checka se tshwanetse wa bona gore gongwe le gongwe ko le teng mo Botswana standard sa Botswana se ntse yalo sa lekalekana. Yo sa tlhaloganye ke ena ka mpotsa gore go amana yang ka gore Botswana o mongwe hela and Botswana o tshwanetse a tsamaisiwa not ka double standards. Yaanong tsela nngwe le gore ke eletsa gore re sekaseke gape Mr. Speaker ke gone gore a re ele thoko gore le ha re bata ba gwebiyana ke santse ke gatella kgaena ba gwebi ba a re dire gore tsamaiso tsa gore tsa gongwe ka ba gwebi di ne mothogo e seng passport. Mogwebi o da mo Botswana ke santse ke gatella tse His Honor ga a thokane le visa ha ile mogwebi wa mo Botswana le gompieno gore ke tsamaiso tsentse lite. I hope Mabusepule o na le ha ka gore ke mongwe wa batho ba kile ba tsamaisa diotse e se mo go heteletseng gore re ke na le mogwebi gompieno o na le passport yo bolayang batho ko di concessioning tse di ko Ngami.
o tsamaya ka dithobolo o hile batho dithobolo gore ba tsamaye ba hula batho le ba itshwarelang dithapi tota yaanong dilo tse re tshwanetse ra diela thoko ka gore ha motho a setse a na le right ya gore o ka itirela go rata ka gore molao wa rona ebile ga ona thata ya gore we can revoke passport ha re setse re go hile ke dumela yalo ha ke tsora go teng. Clarification. Procedure, Mr. Speaker. Clarification. Let me take the point of procedure by Honorable Lekau. Procedure ke gore gongwe re togela hela re ngwe go buegile sente ga ke dumela gore ga go a siama gore re puso e hile mo gwebi mongwe gore a bolae batho ko shaka ne ke dumela gore gongwe mototego ka ba ka tsela nngwe go tlhalosa gore go na le tiragalo eo e se a sa ya amane le kgwebo ka gore go sa bueng sente dio tse dintsinyana le tsone hela di-investora di catcha flu ka bonako tota ga o bua dio tse dintsinyana gore go na le ditiragalo tse dintsinyana di ka koba le bone ba kgwebe ne ke re gongwe a e thatswa e be sente e se gore re re gongwe go siana. Honorable Aaron, kana hali bua mo ntweng le santse le thope mahoko yana ga ke itse gore tota sente wa re ke mang o hilweng teta kana thata ya go ka neela batho dithobolo gore ba bolaya bomang. I don't know if you are talking about something that you can substantiate because ha nna yalo ga e wele sente ma ke hold Honorable Aaron. Ke a leboga honorable speaker ga ke a re puso ya rona e hile mongwe dithobolo ke ne ke ha se ka gore ja ka mogwebi mongwe ka gore o na le citizenship o setse a itseela dithata tsa gore ene a ba ha bangwe dithobolo gore yaanong ba simolole dithobolo tse ba di dirise go tsoma batswana ba ile gore ba tsamaya mo concessioning ya gagwe gore ga a letelle not even a fisherman gore o ka tshwara dithapi ke sa re puso ya rona ke ene e dirile yalo ene ke ene e le gore o dira yalo dikgatse ke tse ile gore le ministera wa environment and tourism ke di maile pele ka ditiragalo tshwanetse. Point of order. Point of order, Honorable Mukhar. Thank you. My point of order stems from here that kana kore mutotegi ga wele tota thamana mme ke batla gore ke ka kutlwa kana wa bua go dalla batswana mme ke batla gore ke morekere minister o na le thata tsa go tsaya go amoga citizenship ya re ga go netse bo sa itshole sentle ga ona le bosupi bo nnele ile le ke itsere tsa tjije ra utlwa ke a lebo Honorable a ke re gona ke tsa gore gona le process Honorable Mukhar tsa gore a ke re thothomise o bo itse le bosupi bo Honorable Aaron. Me ke a go leboga general ke tsa gore nna le wena re ta kopana re ta di tshota dikgatse ka gore ke setse ke di beile minister wa environment and wildlife me le wena ha o di thoka ke ta diralo me ka gore nako e tsamaile gongwe ke tse sebaka se gape ke re batho ba Kgalagadi South gore Kgalagadi South e ke nako ya lona gore procedure Mr. Speaker statement. Point of order. Procedure. Honorable Muswan. Ka gore ke nako ya me o nkganella. Yeah, the clock is frozen. Yeah, Mr. Speaker. Ke tlhaloganya se the honorable member a le kang go se bua. Mme ne ke re go tlhalosega sente gore is this a reported case to the police? Ka gore ga go re tisa di allegations tsa gore motho o tsoma batho ka thobolo
go ntse a go beele ga tshele sente gore o ka re mongwe yanong wa letelesega ya ne ke batlile go utlwa sente gore a re o a tsoma batho ke le boammaaruri ebile a o setse a repotile ko police and mo nako ya gompieno ba sepodisi ba reng ka kgannye ke ra before a wetsa ka kgalagadi ka gore ye o ka re kolota tlhaloso gore batswana ba e tlhaloganye gore mo lehatsheleng la botswana mongwe ene o leteletswe go tsoma ba bangwe ka thobolo hela ba tsamare ka a ke itse kana go loko ke kgaolo e leng gore na le di basenyi ba ba ikamantse le diphologolo mo go rang gore batho ba tshwanetse go sireletsa tsa bone ke sa re go siame gore ke ne ke re e tlhalositswe sentle gore re o setse a repotilwe ka o tsoma batswana ka thobolo ke utlwe sentle. Thank you. Na ke tele ke rona bo a rona o ta e tlhalosa ka gore kana honorable members a ke re a itse gore go na le penal code e thamaletse hela ka gore se le molato ke yaanong ha o twa ke re kganya go ga e wele mo goreng a gora gore ke seemo sa ngongoregelang gore puso e se leteletse sa diragala le gore as you say are they reported cases that are not being attended to by the police? Because there are many inferences that one can draw from Sasibua. Yeah, no, keson sekering honorable Aaron. Oka we thalosa sente wela honorable. Honorable Aaron. Go leboga Mr. Speaker ya ke supile gore office ya wildlife ya itse ka dikgatse le mapodisi le minister wa itse meta ke tse sebaka se ke re batho ba �𝗓𝗓𝗓𝗓 South gore ke nako ya lona ya gore le make a statement party ya lona ya mama Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Go �𝗓𝗓𝗓𝗓 South Procedure, hang on, freeze the clock. Honorable Aaron, kana ga wa arabe se ke se botsang? Our 6 because Kana order 57.5 Ibu ka imputing improper motives. Yano kana ke gore ditse sente wa rona le motho o tsomamba batho ka thobolo. Something which obviously is criminal. Jano me nya na ha tsona le moswane ke te kuto honorable Aaron ke bata a tlhalosa kgannye ke kuto gore a reng. Because it presupposes that someone is running amok with government, either helpless or condoning. Honorable Aaron. Yes, sir. It is very true that there is someone who is given his employees rifles. Not Procedure, to allow Mr. Speaker. Nako ya go ya chame na tshwantse gore tlhalatsa gore a o tshotse bosupi. O ta e tlhalosa tswela honorable Aaron. You have no right to tell me what to say. Addressa nakwana. Please, Mr. Speaker, I must say to you that yes, this is very true. There is a certain business or investor that has given his employees rifle to attack any black person that is seen within his constituency. And this matter, concession, I'm sorry to say this, and this matter, yes, has been attended to by the Department of Wildlife in Gsumare, together with the police, and the same matter I've presented to the Minister of Wildlife and Environment. I don't know if I sound better in English than I say it in Setswana. Yeah, I'm satisfied with that explanation. I am. Honorable, let me just check from the ruling party side. Honorable member for Molepolole, ke Molepolole mang? South, Molepolole South. Honorable 𝗔𝗣𝗢𝗥𝗢𝗓𝗓.
Me ke go leboge Mr. Speaker. Ke lebogele gore kgantele tautona natla mo parlamente mme a bua le rona mme thata nna re gakolola gone gore re debate sentle re tlotlane re nne mo setlhogong yaanong nna le nna ke motlaleletsa magoko a gagwe ke re batlotlegi a re ne re itsaya jaaka re teng go ampo re mo boarding ya e tona hela gong ya corporation nngwe hela bo 𝗘𝗖𝗢𝗎𝗧𝗑 boeng ba mo e leng gore batho ba teng ba sticka to the point ba bua dio tse di tlhamaletseng ba bua dio tse di tshwanetseng le rona a re itseng jalo ka gore le yone hela order of precedence e re ba go dimonyana go mo number 5 boeng morago ga bone bo tautona le ministera ya rona ga re itseng tsia mme ha ke tswa mo go yone gongwe ke hetela ka ya phake ya maabane ne re itumetse thata le honorable Khan gore metsi anong gate a tla go mo lepolole mme gongwe e rile bosigo ka akanya thata mme ha ke akanya thata ke ntse ke itumetse ga tla mo go nna gore mme kana go mo ke plan ya 5 years ke rela gore ba kwena ko mo lepolole ba se ka ba sorela gore gongwe ka moso next year kana go toa go te madi a senkiwa ampo a ba kangwa gore go te go nna le metsi ko mo lepole re ka itumela gore gone mme e mo planning mme re ska re le ba kwena re ska re sala morago ka mo next year gore metsi a ka e jang ha ke tswelela Mr. Speaker ke re ke itumelle NDP 12 e leng gore it's all encompassing e tsentse dio tsotlhe tse di tlhokagalang mme thata re tshwanetse gore re itse gore we must invest selectively re tshwanetse gore re lebe thata gore tota hela ha re dirisa madi ra dirisa ha kae ha go tlhokagalang ha go ka solegelang batho molemo kgantele ke tsa gore ke honorable Dr. Gobotswang ona bua hela gore re tshwanetse gore re leke rotlhe re leke gore re hetole botshelo ba motho mme ebile a bua gore banana gore we are sitting on a time bomb banana ba gaetso ba sotlega tshwanetse gore re investe mo go bone banana gompieko yana tota wa go ithela motho a rutegile a na le purapura mme a nna ko lapeng a sa bereke banana la ha ba bereka ga gona la le salary tse di rileng tse di utlwalang rona rotlhe ka re ntse ana ba tlotlegiana gongwe at least gongwe ba ithopetsweng ke bone ba sa boneng bothata ba go kopiwa madi gore khona to khona mpha 200 to ho khona ena ha motho a bua mabaka a teng ha gongwe a utlwa tota motho a letse ka tlala motho a ntse re ngwana a ye go gongwe a jalo gora gore re le ka bojothe banana re ba akanyetse le ha tsele ka ha le ntseng ka teng ya ka ne re bolelwa phakela gore le kolota batswana bo 400 balimi bo 400 million ba go kolotiwa di kontraka le ba neng ba ntsha service nngwe hela go te bo 15 billion ke tsa gore ga go ntse jalo tota go ra go reme ka dinao rotlhe hela reme ka dinao re leka ka bojothe gore ka ntlo ya shwa reme ka dinao ntlo ha e shwa ga gona gore re nna ke mo BPF nna ke mo BCP nna ke mang nna ke mo 𝗕𝗢𝗢𝗥 ha ntlo e shwa go le bosigo la le ka 2:00 in the morning la tsoga lotlhe mo lapeng a le robetse le omana a le robetse le sa utwane la tsoga le ke gore ntlo eo le e ska tswela go sha di lwana le dintshe ga go nne jaaka honorable furniture na buare ga ba tshwana gore ba tle ka megopolo ko go rona nya honorable e ne le phoso e tona Point of order, Mr. Speaker. Point of order, honorable furniture. Mr. Speaker, nekere gongwe honorable member is out of order hari ke rile ga ra tshwanela ga ke a re ga ra tshwanela ke rile ga re le koloti di solution lona le ipapaditse le bolela batswana go la go dirase le rona re ipapatsa go ra go dirase batswana ba ithopela lona se sebaka ke sa go dira
se le se soleditseng batswana Ya, e ke a seng gore leboga. yanong le be le Ke re a- rona re teka di-solution ke a leboga Ke a leboga. Mme Yeah, kana- nka bo gongwe o mo correctile hela kana wa kopa clarification ona monageng ona members ke nna ke le bolelela gore ha yo mongwe a eme ka dinao ke mohile floor lona lotlhe le tshwanetse re lebe le ntse ga batse tswetsweng ona monageng ke a leboga Mr. Speaker. Nyame kana nna ke ne ke go gakolla honorable gore le tshwanetse gore le lona ka ko le tsweng ka megopolo le tshwanetse gore lona ka ko le thuseng gore re ka dira yang ha ntlo e šwa gore we are all legislators. Let's accept that. We are all legislators. Re mo ntlong ye gore re dire gore batho ba tshele sentle a mo positioning a o kae mme ke tsa gore o nkutlwile anong o tla se gore ke go bua ko ke Absa FM ha le ke tswelela nka kopa gore a di-creatives di elo tlhoko thata Mr. Speaker ko gore gompieko yana jaaka Steve Harvey a neetswe dimilione tse di kana-kana a kanya gore ga nne di neetswe batswana madi a teng a ta go circulata mo Botswana a re lekeng ka bojothe gore re direng bolitsie ba le bantsi di-artist dingwe le ka moso re di bone e le gore anong ke bone bolitsie ke bone bo deep sololwane ba tsholetsegile mme kana yone hela creative arts ka ntse ka teng e ka tlisa madi a mantsintsi thata hela mme re tshwanetse gore gape ebile re lebelele human capital gore re leke ka bojothe gore gongwe re ipotse gore tota ga re le batswana re bomang who are we as batswana ke tsa gore batswana re batho ba ba passionate batho ba lerato batho ba ratang go thusa mme go nne yalo re ne le spirit of assist mongwe na a bua phakela kgantela a bua gore le ko ditirong ha re tsena re kopa thuso a re thusiwe gompieno councilor ha o isa plane o ya architect ga nke a re nya re latlhela ko thoko a re tsamaya o ye go baakanya yaanong go simolole gone hela ko bodireding mme ha ke hetsa ka nako ke ya ntshia ke re re lebe gape le di-bank charges dibanka tsa rona o itlhela profit ya tsone e le di-millione nka re di-billione le gone ampre di-billione mme e le gone gore ke di-bank charges ke ka ha di tsang madi mo batswanang kata a re di lebe gore di lebiwa tsone di-bank charges tsa dibanka mme ebile dibanka di encourage e seng dibanka hela di-company tse di dirang di-profit di leka ka bojotho gore social responsibility e nne teng CSR e nne teng go ba thusa gongwe ba adopte gongwe ba adopte sekwele ba adopte ngwana ba mo menthare ba reng gore re bone go diragala tota gore nyame company e ya e na le dipoelo tse di tona e thusa ka thusang ka teng ke a leboga motsamaisa dipuo tsa palamente. Honorable Minister of Sport and Arts, Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗙𝗂𝗡𝗅𝗡. Thank you, Mr. Speaker. Nekiri mo dingweng tsa dio tse eleng gore ke nnile le tšhono ya go di okomela bogolo yang ha ke lebile theories of international relations. Go na le ha go buiwang thata ka the rise of the Asian tigers kana the development trajectory of the East Asian newly industrialized countries. Re bua ka Singapore, re bua ka Hong Kong, re bua ka South Korea, re bua ka Taiwan. Ene ya re mo dingwageng tsa bo 80s ga nna le gore go lebelelwe mahatsi ya ka hana ba gola ka teng mme ebile ka hana ba tsamaisa itsholelo ya bone ka teng. Me ha gare ga mahatsi ya ha go lebelelwa mahatsi ka bophara ga nna le the African miracle ye ne bidwa Botswana e le gore sengwe sa dio tse ne di lebilwe ka Botswana kana kwa teng itsholelo ya Botswana gola kana GDP between 1980 and 1989 ke ha ile gore e gola ka 11.5%. E le gore yaano e dira Botswana the fastest growing economy mo lehatsheng ka bophara kana go eo. Mme
go na le dilo dingwe tse ile go twe Botswana ha re mo a se sa re mo leba gore ke eng Botswana o ka re o gola ka tsela e kana e be nna gone gore Botswana ona a supa tota gore o na le di-resources tse e leng ne le ditaemane ka nako eo mme a supa ana le tsone those natural resources go supagala gore go na le mona ba go bitsa ba re prudent management of natural resources tsone ditaemane mme la ha go ntse jalo mo gongwe ne go lebellwa gore Botswana gongwe na le prudent governance go na le ka ha e tsamaisang dilo teng sente mme go ga nna le so se leng gore na ra thoka go se ithuta mo this Asian tigers ba eleng gore ha o lebella the Asian tigers development model bana ba lebella gore ga bana the natural resources kana kwa ya bone mme ha ba sena the natural resources ba ikaega ka the export oriented industrialization kana the accelerated industrialization e le gone gore ba leka gone go baakanya mme ba nna le mono go bidwa go human capital investment ba lebelela gore mme ha re sena the natural resources yana ke gore re invest thata mo bathong ba rona gore se rile bana ba lebelela development state role gore tota goromente sabe sa gago ke eng go netehatsa gore itsholelo ya e kgona gore e godisiwe ka tsela e leng gore le ka go ka letella gore la hatsi le nesent ba tsena mo ba go bitsang ba re labor intensive growth ye leng gore bana ba tshwanelwa ke gore ba e dire gore mme ha o ka lebella yone gore bana ba lebile eng kana go eo go bo go nna gone gore bana bana le diversified economy mme ha re bua kana go ya gompieno re bua ka Botswana yo leng gore re iphitlhela re le mo seemong se leng gore ditaemane ga se tsone hela yaanong tse di ka tshetsang lehatsi la rona le wetse ko tase ka lebaka la dependency mo e leng gore ne re tshwantse ra ithuta mo mahatsing a one ya ba bitsang the Asian tigers a e leng mongwe wa ba rutegi gongwe ke mokouta a bidwa 𝗕𝗢𝗢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 𝗢𝗙 ona lebella some of the factors tse leng gore gongwe ke quote Mr. Speaker please do a bua gore efficiently operators that allowed the state to formulate and effectively implement economic policies. Seo se raya gore ha re lebelela the BETP Botswana e le ka gore neela moalo one o re tswang kgakala re o bua gore Botswana e tshwantse gore yaanong e tswe mo go ikegeng ka ditaemane hela yaanong e simolole gore e diversify economy ga o lebella BETP e supa di statistics e supa dipalo e supa gore re na le potential e kae re ka tokahatsa seemo sa thokola ditiro go le kae e supa di target gore re ka nako e re be re kgonne mme ga e supehela ga re bua ka accelerated industrialization ke yone BETP ka ha ntseng ka teng ha o bua ka gompieno re bua ka di TVET go ra go e tokahatsa e reflecta gone mo the Botswana economic transformation gore ga re ka upskilla kana ra resource our people ra go kgona go ntsha itsholelo e leng gore ka moso re tabe re heletsa ibile le itsholelo e taeletswang ke mahatsi a mangwe re ta boela gone kwa e leng gore re tshwantse ra be re le teng mme kana ha o ka lebella dio tse re di lebileng tse e leng gore one mahatsi a le bone bana ba di lebella wa go lebella the agricultural sector wa go lebella the land reforms wa go lebelela ka ha e leng gore budgets ha o lebella the BETP wa khona go lebella gore this is the blueprint ha o lebella the BETP wa khona go lebella gore this is the blueprint that will transform our economy ha o e lebelela wa bona gore e supa ditiro gore ra go dira ditiro tse kae mme bile wa khona go bona ka ha ikegileng ka teng ka matshego le ka di priorities tse re nang le tsone kana ha o lebella bojana la tourism o lebelela mining o lebelela manufacturing mme kana ibile ha o lebella ko mining kwa re leng teng re na le ra khone go hitella mo dingwageng tse dintsi tse di hitileng go mo bo gore kwa ha tsa re le lehatsi e be re iphithela re le mo seemong se re le mo go sone ke sone so mo dingwageng tse dintsi tse di hitileng go mo bo gore kwa ha tsa re le lehatsi e be re iphithela re le mo seemong se re le mo go sone ke sone so bona re na le bo the iron extraction and beneficiation
go raya gone gore yaanong re gatela pele mme ga wa go lebelela di-investment value o bo o lebelela gore ra go ntsha ditiro tse kae wa bona gore jaanong lenaneo le la BETP kana the program ya BETP ga re lebaganya re e tsamaelana le National Development Plan wa go kgona go bona gore lehatshe le la rona re na le kwa re gatelang teng ebile ra go kgona go transforma lehatshe le re le ba mo seemong se se siameng ke sone se la ha o lebelela social protection ga e kgakala le se e leng gore re bua ka sone BETP ya addressa social protection BETP ya addressa education ya addressa botsogo ka gore re tshwanetse ra nna le tšhapa e nonogileng gore ga re setse re bua ka human capital investment e be re itse gore re investa mo bathong ba e leng gore le botsogo ba bone bo ba leta gore re kgone gore re godisa itsholelo ke ema ga ke ema nokeng BETP. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable Tiroi Ntsima. Ke go leboga Mr. Speaker. Ke lebogele Vice President ka gore ba lenaneo le le botlhokwa le ne le botlhokwa le tshwanelwa ke gore le bewe pele Batswana gore ba itse gore maikaelelo tota goromente ke go dira yang gore re sosolose economy kana moruo wa lehatshe la Botswana. Mme ka gore ba totegi ba setse ba buile tota ba e buile ya ka entse ba e papamaditse le dikgang tse di mo go yone gongwe go botlhokwa gore ke lebe ka ga morago ga yone the philosophy behind the program itself e ke dumelang thata gore ke yone nna tota e nkgotha mo pelong gore e baakanya dilo tse di dintsi mme e baakanya tota le gore re tswe ko gore dilo dintsi di dirwa ka tsela e ntseng jang se sone le sone se se botlhokwa gore pharologanyo ga gare ga tse di ntseng di le teng le re tang ka yone ke eng mme go le botlhokwa jalo gore go nne le mola mme ebile gape le one o tshegetsang gore go nne le tumelo ya gore dilo di ta hetoga di ta diriwa ka bokgabane di dirwa ka tsela e pharologanyo ga re lebelela program is an economic transformation and is achieved through disciplined execution, a very inclusive plan, evidence-based, and also driven by governance. E harlogana thata le culture e leng gore e teng ya go bua hela e be le gore dilo ga di diriwe. E supa jalo gore go na le start, go na le sustain mo go yone, mme ebile gape go na le go bohelo le finishing gore e ta be hela go hela go ntse ka tsela e ntseng jang. Gone go mo e leng gore go tswa kgakala e le gore go itse gore bogologolo puso e ne ntse le teng ya ga 𝗕𝗢𝗪𝗧𝗦 le gore they announce and abandon pharologanyo e tona ya programe le mola le se sa dilweng se supa gore dilo di a go diragala ka pharologanyo e ntseng jalo gore ga rena go thola re bua re ra gore mme go bohelong e be ile gore dilo di harologana thata kana ga di direge jaaka ne re itse gore di a direga. Sengwe se ke se ratang gape ntse re le mo morago kana mo mokwatleng wa programe ke delivery discipline e leng gore e ipoeletsa tota mo mokwalong o gore dilo di tshwanetse gore di dirwe ka tsela e ntseng jang di dirwa ke mang a dira jang gore go gorogiwe ko e leng gore go diragale jalo. And there is also an element of oversight ha go ntse go implementiwa kana go diragadiwa jalo gore tsone tse di tabe go diragala jang gore go le motshege gore mme re ntse ra tumela ko e leng gore e letsa gore re eteng. Sengwe se ke se ratang gape ke incorporation ya ga goromente Batswana ka kakaretso collaboration between Batswana le goromente le go aga mmogo ke mokgwa o siameng thata wa go diragatsa dio tse e leng gore go bohelong tsotlhe re dumela gore tse ke tsone tsa rona mme ebile ke letso ya rona ke gore dilo di nne di direga ka tsela e ntseng jalo re se ka ra dumela gore re hano re direla Batswana mme ba se mmogo le rona bo ba sa diragatse gape le gone gore se e leng gore ra se ba direla re se tshwaraganetse le bone. Mme sengwe se se botlhokwa ke maranyane a e leng gore a tlhagelela thata mo programming e gore kana gore ha re tsamayang teng dilo di setse di dirwa ka maranyane mme o ne go le botlhokwa jalo gore le one a tsengwe mo teng gore gongwe le gongwe ha e leng gore a tshwanetse gore a ba le teng gone go tokagatsa le go dira gore tsela e re tang ka yone ya go reform
le go baakanya dilo e be le gore e na le mokwatla o tiileng tota project tse le gore they look like pathfinders go diragatswa ka tsela e ntseng jalo gore dilo di tsamaye di ye go diragadiwa jaaka di tshwanetse gore di diragadiwe. Sengwe se ke se ratang gape se ke se ratileng ka moalo ke go tswa ko goreng goromente be le gore ke ene yaanong a kitimang a le nosi o ha le ba ileng gore ba teng ba na le bokgoni bo ileng gore ka nako tse dintsi o itlhela ile gore bokgoni bo bontsi ka hante ga goromente ko ileng gore le bone ba ka thusa ka bokete mme moalo o supa jalo gore o ha le bone ba ileng gore ba konte ba ka tswa bana le dikitso tse ileng gore ga dio gore mo go goromente e be ile gore di ka diragadiwa jalo ke ba ileng gore bana le dikitso tse dintseng ja se se supega ka gore 60% ya di project tse di mo teng tota given to the private sector gone ko re dumelang gore go na le botsipa jo bo ka dirang jalo mme goromente a ba ta ene le mo kaedi hela e se gore ke ene o ileng gore ke maitse gote go botlhokwa gore ga o plana o dira dilo jalo o tshwaragane le morahi o tshwaragane le ba ileng gore ba ka dira o tshwaragane le ba ileng gore ba na le dikitso tsone tse ileng gore di a tlhokega gore dilo tseo di diragadiwe mme go botlhokwa gape gore re yo komele re lebe thata ka kganya gore le ga go ntse jalo go bonala gore goromente ga tse backseat o tswelela ntse a re tabe re ntse re le mmogo re gata mmogo re dira mmogo re diragatsa mmogo gore dilo di tsamaye ka tsela e ntseng jalo mme sengwe gape se ke se ratileng ka programe pele ga nako e ntshia ke national pride within the program itself e leng gore ke ntse ke gatelela gabedi gantsi collective responsibility le ethics of service e tlhokagalang gore be le teng gore dilo di diriwe mme gape di gwetlha ene motswana gore ga dilo di tsamaya sente ka ga di tshwanetseng gore di dire ka teng mongwe le mongwe o dumela thata gore dilo tse ke tsone tse a di eletsang gore Botswana o a mo ratang thata o e be le gore dilo di dirwa ka tsela e ntseng jalo gore ko bohelong mongwe le mongwe a dire dilo tse di ntseng jalo mme Mr. Speaker mma ke eme go ka gore nako e setse e ntshile mme gape ka gore yaanong mme go lebega gongwe re toutile kgannye ke kope gore re kgarametse gore kgannye re busetse go go tona a conclude ka statement sa gagwe ke I move Mr. Speaker. Yeah. Akidumalan Honorable Pololo. Honorable Pololo 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Let me just find out. Hang on, Honorable Pololo. From the BDP, I think there was only one. Can you check my records? Honorable Tausan, did you ever debate? Yeah, Asia. Yeah, how to what, Honorable Mutausan. Honorable 𝗕𝗘𝗢𝗥𝗢𝗔𝗓. Thank you, Mr. Speaker. No, ga ke na bua ka patala seo. Re se toutile. But there's a good reason why I'm not going to talk about the hospital. Your Honor, the Vice President, ke a go dumedisa raitso. And I must state gore this is a sharp departure from business as usual. A very sharp departure. It brings innovative ways of taking this country forward. From the hole that we found ourselves in. And for this, there's this legendary 13-time Grammy Award winner, the music icon Michael Jackson. You ain't seen nothing yet. And the best is yet to come. I wish we could have had time to talk about this for the time NDP 12. And I'm also happy that the President came through this morning to set tone. Yeah, this beautiful
innovative program. Ye leng gore ke tsa kere mongwe le mongwe will realize gore you can actually have your own mini B-tap, not only at work, but even mo go ireng dio tsa gago. I come from an area of creatives, ko Kanye. I see a lot that needs to change, particularly when you look at the creatives, especially ba banana. Re ntse ra ga di holo and dinna hela yalo ga di bereke. I've long made a suggestion that these halls should be open to young people, creatives, go di dirisa, so that ba intshe mo letlhokong la ditiro. And like I said, this program unlocks opportunities. Dio dingwe puso e ntse e kare ya di kgagapella, and leaving out the rest of the people to benefit, particularly in areas like your renewable energies. For the longest time, we could have saved Goromente ka letlhoko la motlakase ha nne re tsaya karolo mo go rekiseng the extra solar that we don't need. Le rona hela, when we started bogologolo as a country, ne go sena ntlo e neng e na le 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗓 e sa iriseng marang a letsatsi. I don't know what went wrong, but this is the answer to the problems we are facing as a country. I'm also happy with or pleased with suggestions tsa go lebella the red tapes, the barriers, segolo ya ntse nneng di le mo melaong, tse nneng di paledisa kgwebo gore di nne teng. Kwa ke tswang teng, ke dumela gore dingwe tsa dio tse le gore di ka re irela kapo tsa tokahatsa our economy, local economies, ke nature-based tourism. Ke sone se ke reng ke gore le ha go sena se se buang ka yone go pehela. This is a plan, or it's a template e leng gore ka yone we can localize and have our own little B-taps to make sure that we play a part. Di holo tsa ko lorolwane ga segwagwa se lokwalela ga sita. Ha o ka botsa gore di bereka ga kae mo ngwageng, wa go ha khamala go sa hetela hele 12. And ha re simolla mananeo a mantla a tshwana le ya re itlhela e le gore re simolle ka se se leng teng, re se tokahatse to suit purpose e leng gore ka yone will take this economy forward. Gape le gone gore re ska ra iphitlhela rotlhe re flokela mo Gaborone, re kgone gore ko re nnang teng, ko re leng teng, ditiro tse 512,000 gongwe re bo re di dira ko mahelong a mangwe one a e leng gore re tswa ko gone. People should not believe or come to a conclusion a gore go tewa mo ditoropong. No, we should be able to create opportunities everywhere in the corner of this country. And ke dumela gore this departure from business as usual brings the answer to our concerns. Ne ke rata go bua ka Kanye ka gore ke ene ke mo itseng segolo bogolo, mme aka ke bua maloba ne ke kopa gore seza e nne teng ko Kanye.
I think kopo eo e ntse e le teng ke dumela gore 𝗘𝗢𝗄𝗏 yone ka bo yone ke 𝗕𝗖𝗢𝗢𝗏 that is looking at unlocking opportunities for the entire country. E araba dillo tse e leng gore ne re dumela gore dio dingwe they are localized or gona le ko di bonwang teng. Yaanong tumelo ke gore we all have opportunities to reap something out of these jobs tse di yang go create-iwang. In my area, ke lemogile mine o le teng. Gongwe hela ya ka nne ke supa maloba so se se shortang hela mo go one ke gore go itlhaganelwa gone gore o tsene mo tirisong. Batho ba kgaolo ye ke tswang go yone ba o emetse maloba ne ba tlela ke boitlhobogo ka ba ha tshologela gore nya timelines are there. Mine o tla bulwa mo nakong e seng kgakala. With a mine go tlhokana le ditlhabollo tse dingwe, and chief amongst those ditlhabollo ke patela sakanye. It has to be there. It has to form part of this whole initiative to unlock opportunities for this country. I must also say, this is a first, and it tlhokana le go manage-iwa ka ha go harologaneng ka teng. It means we need new players to drive this. We need people dedicated. Ba e leng gore ra go tshepa ka sengwe le sengwe gore ba gore kgontsha gore lenaneo le diragale. Lenaneo le bangwe ba ka leila ba leilela gore la go bereka mme ga le bereka gongwe la go ba tsela opportunities tsa gore ba dirise dilo dingwe go ipapatsa. Mme se ke se bone mo ntlong e ke gore rotlhe hela ba re haba re dumalana le gone gore lenaneo le bereke. Ke utlwile borre Lucas ba leletsa masego le matlhogonolo gore le bereke ebile ba tla tsenya letsogo go netefatsa gore la bereka. Ke utlwile former minister Mmusi a bua ka tsela e nngwe ya gakgamatsang a supa gore re bone ditharabollo tsa mathata a ntseng a o kame le hatsele. Utlwa gore go bua Mmusi wa bogologolo a re nako e itsile le gorogile sentle le tla ka ditharabollo tsa letlhoko la ditiro tsa ditlhoko tsa dikakanyo tse di isang Botswana ko pele. Ke re ke itumetse hela thata beke e tla wela sentle le ko tsabong ke a goroga modise re tla ko re tlo go tsaya o tle parlamenteng. Ke a leboga. Re go tshwere Honorable Palelo 𝗘𝗖𝗢𝗢𝗥𝗢𝗙. Thank you, Mr. Speaker. Be ke go leboge go mpha sebakanyana se. Bana o le dan debate e kana. Ke be ke le ke gore ke bana o ile dan. Ya Honorable Mmusi ga tsa 15 minutes. Bana o ile dan. Honorable Matasan. Thank you, Mr. Speaker. Point of order. The point of order, Honorable Baruma. Ke a leboga. Ha ke itsora o dumalana le ene gore a fe 15 minutes comrade sorry Mr. Speaker. Me ha o di bile nako kwa it's 9 minutes before 6. Ya go hella e potile nako e border paper e supang
mo da papereng gore tabo re tsa do business of the day to day. Ke a leboga. Nya ke tsa re ngwe tara emela ba go tlhalosetsa gore go bereka yang. Ora motausa. Thank you, Mr. Speaker. Du kana ba motlotlegi ka o moša te ke go tlhalosetse gore ha e wela hale ke tla heleletsa ka moso go ntse yalo go mo tsamaisong o se ka tshwenyega. Me Mr. Speaker, thank you go mpha sebakanyana sempe ke tsena hela mo dikgannye tsa botlhokwa ke re ke leboge Vice President re Nkosinathi Ндaba-Kgaoletlhe. Oh, you know I always hold you with the highest esteem. And ke na le go tshwenyega ka gore ke ke belaela gore yaanong gongwe o ka ga tlase ga kgatelelo e leng gore go itsa go dira se nna ke e dumelang gore o ka se dira. Mme dintlha tsa ka tse dikgolo ga di ko thata mongame ke gore ke go leboge. This program la ha utlwa go o ka re batho ba e le seo se sešwa ga se sešwa e ntse e le dikgang tse di leng mo lenaneong le re neng ka lone re ntse re ikaelela gore ha o kile wa heta ka tsietsi gore go heta ka tsietsi ke gona go irang gore o itse o e tsebe. Me ha o bone dilo o di dira ka tselo e ntseng jaana e kete ga di go berekele ke gona gore o eme, go back to the crossroads o ye go bona gore go iragala eng, then o tsa kgato ya go leka go tokahatsa le go baakanya. Me as much as I appreciate tse di mo lenaneong le ke ne ke kopa ebile ke eletsa motlotlegi gore le dilo di le pedi tlhoko thata. Dilo tse pedi tse ke monitoring and evaluation, because we always come up with good paperwork. Our planning is always the best, but the execution sometimes let us down. In most cases, it lets us down. Hence, the monitoring and evaluation should be something that for us to achieve these intentions, sometimes when you have a plan, it doesn't necessarily mean that it's going to work perfectly. But when you start implementing, the other factor that I want you to very much look into it deeply, the civil service mindset change. This is core to achieving, say, public service. We should try and train them maybe as individuals. Change. More management thing. Me haraka leka thata go tlhokomela gore bodiredi bwa rona bo a trainiwa to align le tsamaiso ya gompieno gongwe re bonanye le yone ka tokahatsang itsholelo ya rona. That will help us a lot. Ke tshwenyegile ka planning ya rona nako le nako. Ha o tsa sekai ha wa ko education wa go lebelela ka nne go ntse go buiwa ka go leka go tokahatsa thuto ka teng. A lot of papers they have been written, a lot of researches have been given. Me ga di se ke implementiwe, and that alone ke gone mo go dirang gore ko bohelong gore mente ba lebega ikete
ga a perform. I don't know, you will advise me. Ga ke itse gore, is it the political will e tlhaelang kana the public service ke yone e leng gore e tshotse control. Ke santse ke tsietse gagolo ga ke batla go tlhalosega. Ga ke itse gore ke ka goreng ya re ha gona le dilo tse di lebaganyeng tse o bonang gore di ka solegela lehatshe molemo di be di sa diragale. Is it that politically ga re di kgorometse mo go lekaneng gore di implementiwe re bone ha di failang teng re baakanye kana jang? So yeo ke ra gore ke tlogela mo go ena le mohago motlotlegi gore gongwe o bone gore going forward re ka dira jang. Mme na ke lebile yana mo ke rata lenaneo le ko dikgaolong tse dingwe tsena ke tshwenyegile nna ka gore ko kgaolong ya me ha re discussa the development plan tota there is nothing to write home about. And when you talk of revamping economy, ga o lebehela mahelo a tshwana kana le a ka rena re batla ditsela tse re itseng gore di ka tsisa di ka tsholetsa economy ka pele ka gore di tla be di transporta digutse go iwa kwa le kwa le kwa le kwa. You need to go back even to the ground level where a small small scale investors or bagwebi batho ba mohuta o ba botlhokwa gore ba tshedisiwe gore ba tote ba kgone go tswa ha ba leng teng ba ye kopele se ka ela manano a tshwana le bo chema. That was a very good program, to be honest. We know gore mehama e yotlhe e gola eng e mengwe people start small. So if we take care of the SMMEs go tla re thusa gore meanwhile ha re ntse re leka tsone tse ditona tse gore be re leka gore di tsise madi a bokete mme ha re ka leka gore the local economies le tsone di tshele gongwe le gongwe kwa di leng teng di ka kgona gore di thuse gore re net everybody putting something on the table for their kids. More, it's -1 to the government. Jaaka gompieno go rena le batho ba bantsi ba leng gore ke ba thuswang ke puso, the social welfare ya bone e thuswa ke puso. I want to yield for Honorable Lucas, Honorable Speaker. Okay, elucidation or clarification? Clarification. Clarification of Lucas. Kore nra motausa no na bua gore ga itse gore go ha keng mananeo a mangwe a le bega ga siame a kgona go pala. Mine kere I did some bit of reading around implementation. Missing was standing out. The person in implementation matters a lot. Ke ya ka o bona mo dikweleng ha ngwa go tile principal yo active madua nna botoka me a go kata o tshwaganyana wa madua a wela ko tase le gone mo pusong yone o tata o bona gore ba bangwe ba thwahetseng gone madua a taya go godimo ba ba sa thwagala maduo a ta nna le ko tase bo majesa ba tlo jesa gone o to bona he ora motausa ke a go leboga me ke mo ka tota nna nkaraba Mr. Speaker ga se clarification as such o na le ka go elucidate nna ke dumela gore na elucidate jaaka bo rentsi maya ke bone bangwe ba tlile ba ba lebegang ba tlile go regisa ya ha nne ba ka tsholetsa ditlhako gongwe ne go ka nna botoka bogolo ya ka neetswe lephata le tshwana le lone le la trade kana o ka regisa ka di-license gore a ba ira a tswala diphatlha gore di-license di bona le ka pele a leke go tsipa-tsipa ya ka monana te re bone gore a re ka seke re kgone go hitlhelela se lenaneo ikaeletseng. Point of order. Order, honorable members. Order. Honorable members, as it is now 6 o'clock, I shall now call upon Minister of Environment and Tourism, Honorable Winter Bipuso Muluti, to move a motion of adjournment. Honorable Muluti. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. Maybe before I move, I should just remind or advise Honorable Nsima that he has no right at all to complain when Honorable Mustausani responds because he provoked him. But having said that, let me, now that it's 6 o'clock, let me move, Mr. Speaker, that this House do now adjourn. Order, honorable members. Honorable members,
The question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. Or the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Good night, honorable members. Honorable members, tomorrow we meet here at 9 o'clock, where you will be expected to vote on the BTAP. So, Arakopanim Pakela Honea. General Assembly, Mr. Speaker, in the morning, early morning. General at Assembly. 8. We requested for that. No, Aribue Conte, honorable member, about the members' rights. Good night. Arlela name, honorable members.